Mia gogo paso le gbedora pe isi o me la wana mi mon popo ne mia di mia pe dase ma o kasinchio ma o yodona o ma o dodo ma o la wo chiami ma dele wo agbeme e wo amlima dole wo agbeme ma o na ne kokokolo wa agbeme ma o kasinchio eye mega nyene ne ba mekola na agogo paso le church pa me mon popo le mia sile mia adidase ina mo penchi kokwe. Amen. 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 Nous allons continuer dans la Mia prière. ide We are going to gbedoraji continue in prayer. Nous allons remettre ce programme sur mia le chodo We are do going si to commit agbe this program into the bele hands of apeto God. ba simi This evening, Nous allons prier. we we will troya pray mia do gbera for na all amesia Qui me vont officier, we ke will da officiate. a qui vont faire plomi une chose ou bien une ke autre. we Who will da carry out awo one, nane wo troya any activity Nous here. allons les remettre sur les mains du mia Seigneur. glo We le are going to apeto ba commit them in simi the hands of the Lord Seigneur. and ask the Lord, Oh Seigneur, oh Lord, we visite apeto ton peuple. va Visit sra your oju people. kwa Visite po ton peuple. va Visit sra your oju people. kwa À po travers tes serviteurs. through to your wo servants. subola Visite ton oji peuple. Visit your va sra people oju kwa po through your to servants. wo subola oji Open your wo mouth no and na pray. do gbera Open your mouth wo and no pray. na do gbera mia do gbera ne amesia me ke da wo edo adele Qu'elle s'utilise. wo troya po That do God do ame will use them. Que le be Seigneur ma les one utilise. That God will use them. sao Qu'à travers les ministères. be that to through wa their be subo subo administration, do wo que me nos la vies be mia our ba lives gbo soient impactées. will be Be- impacted. Que nos ma vies wo our wa lives kasia soient agbenchi transformées. will be be mia pe transformed. Que nos agbe wa vies That our pototro lives se rapprochent du be na trône de mia grâce. pe will be na draw near the throne mia of pe grace. agbo la wa no mo Jésus, pe nous avons ame be prié. fia si In pia te Jesus' name le we yesu pray. ben come Au nom mie de do gbera Jésus, le nous avons prié. mie do gbera Jesus' le yesu name we ben pray. come Nous allons continuer dans la prière. We are mia ye continuing ji in le prayer. gbedora me Le Seigneur est fidèle. God is faithful. ma we nte pe Il a wala He e said, gbon be Avant que vous n'utilisiez de prier, hafi Before mia you wu mia pe you gbedora nu la je vous aurai exaucé. e be I will ma answer atona you. mi Et ce soir, and eye this we evening, troya sera le cas avec toi. it will be the nene case ma wa with no you. na o Que ce soir, me be I said we this troya sera le cas avec toi. nene ma That will be wa the case with anona o Comme tu pries, As esi you me pray, ko le gbedom da orola ho ma o Believe in jise tu dois croire. you need to orola believe. ho ese Qu'est-ce que tu be demandes nu à si Dieu? an si ke o le bia ma Anything you wa are asking Capable de l'accomplir. a God we is na o able to fulfill. Nous allons prier. We are Mia going to do pray. gbera Nous allons remettre e mi aux acho serviteurs de Dieu, mo The pe servants subola of God, l'évangéliste, the nyanyu evangelist, kakala le pasteur Dr. W.F. pastor Pastor Nufiala Gan, W.F. Kumuyi. WF Kumuyi ame The si one ke God has raised ma wo Comme nyon celui-ci, At the time le like this, isia o me propager l'évangile Be wa sur de les gbe 4 fan coins de la planète. nyanyia de hia pe kone enia wo me Nous allons prier. eye mia do Oh gbera Seigneur, Oh Lord, be apeto oh Seigneur, oh be Lord, la apeto mission, be the dodasi pour la mission the be mission pour dodasi laquelle tu as suscité ton serviteur si à un ke temps ta pareil. ne nyon o by which subola you do la raise up your servant at a time like this. Soutiens ton serviteur. be gbere o subola nchi Support your servant. Soutiens ton serviteur. gbere o Support your subola servant. nchi Soutiens ton serviteur. gbere o subola nchi Aide ton serviteur eye Help gbere your nchi servant. à accomplir la Mais- vision que tu lui as donnée. ntega si ke ne chone la watem awo de La chi vision que tu lui as be na nu donnée. tega si ke ne chone ya mala watem Open your a mouth and word ask chi. the Ta Lord. bouche et prie. Open your mouth wo and nu na pray. do gbera Commit the ble evangelist. nyanyu kakala nyanyu kakala Tes nations entre les mains du Seigneur. nyanyu kakala de mo pe asime Que Dieu soutienne. ma one kpere ya Que manchi Dieu lui accorde plus de grâce. ma one gave ya Que manke le Seigneur permet que la vision qu'il lui a donnée That the Lord apeto will allow the vision be you na have given him. tega si pour ke amener l'évangile à suesi toute la créature. be wa cho nyanyu ya kata cho ede Pour ya amener katala l'évangile à toute personne. be na ya wa cho nyanyu cho eda mesia me be to ya majila be na anyigba nji no la kata Évangile. Hear the wa gospel. se nyanyu ya Tell the Lord. be na apeto gbe apeto gbede wo subola nchi zan wo subola gbede ya manchi me wa wo ntega si ke ne chon eya chona ya ma jiji si kele ya ma pe jimela wa jeji jiji gan onye ho ruvo po ho popo po jiji gan sia gbede nchi be wa awore ji le yesu be nkome nye do gbera le Jesus name we pray. Amen.
Amen. S'il vous plaît, Ta Please. flache. nous le redisons encore. Mi Will gale you repeat? bronke. Tous ceux qui ont des témoignages, Amesia me sike si da se di tous le ceux qui la. ont des témoignages, Da se di le miasi. des grands choses que le Seigneur a Mu opéré ga dans o leur ke vie. ma wole mi pa gbo mi a. S'il vous plaît, ne les cachez pas. Mi ga cho cho lo. Ne les cachez pas. Mi ga cho la o. Rendez-vous à ma main. Mi va ede Go nyi to mi my left hand opaji. side there, Là-bas, on va La vous fi accueillir. ma la. and there they Wa will receive ahomi. you. Et le privilège vous sera donné Eye pour wana partager mi vos mo nkpokpo témoignages. be And mi you a will be given ama mi occasion be da se di to di o ple mi. testify. Amen. Amen. Nous Amen. allons prier We are Ya going do to pray. gbera. pour ce soir, Ya do gbera wo tro ya ta. pour le message de l'homme de Dieu. Ne ma For the message of the pa servant so of God. pe Le message de l'homme de Dieu. For the message of the ma servant of unyata. God. La Bible dit, The Bible Bible be says, je fais de mes anges des me cho nye ministres. subola I wo make nu of no my lai. angels ministers. Je fais de mes serviteurs Me les cho nye flammes de feu. I make subola of my wo servants flames of e fire. cho pa de. Que plus que ce que nous avons jamais Bena expérimenté. nu si ke me to to mi mo wo po la. Plus que ce que nous avons jamais expérimenté. Nu si ke me to to mi mo wo po la. Seigneur, The Lord Be apeto will do it. ne we we tro à ya. travers son serviteur. To be subola Le ji. Seigneur va le faire. Apeto le do wo it. À ge. travers son serviteur. This To evening be will subola do it, ji. servant. Je prie. Open your mouth and Open pray. your Wo nu na do Open your gbera. mouth and pray. Ouvre ta bouche, Wo demande nu pour na la do accomplir. gbera. Open your mouth and ask the Lord to Eye na fulfill it. bia ma be wa we We na are o. praying. C'est le temps de la Mi prière. le This gbe prayer dom da. time. Nous sommes en train de prier. We Mi are le gbe praying. dom C'est le da. temps de la prière. This prayer Gbedora time. pe ye ya. Pray. Prie Do Pray. gbera, do gbera na For the ma servant of pe God. subola ta. Do Pray. gbera. pour le message de ce soir. Be For the wo message tro of be this ma evening. unyata. Do Pray. gbera. Le Seigneur That the Be Lord apeto. soutienne une fois de plus. Ne will kpere mi strengthen him the anchike. more. Prie. Do Pray. gbera. Que le Seigneur l'utilise une fois Bena de plus. apeto Lord aga will use zan. him again. Pe Prie. do Pray. À gbera. travers son Be message. to ye pe mo nya gbogbo dia This wo tro evening, il y ya. aura des signes et des Jesi prodiges. pe nu signs and kunu wonders. Des ajo. témoignages en abondance. Da se di bi o la gbo so so me. Saint-Esprit The Eye Holy gbo God ko se ko ya. manifester Les puissamment. onde will ge nu move sento e. mightily. C'est le temps de la prière. This is Gbedora pe prayer time. yi isia. Open your mouth. Wo Pour le nu. serviteur de Eye Dieu. na do gbera de mo ba mi ata. Wo Open nu. your mouth. Pour l'évangéliste Eye na do international. gbera International nya kiya ko Open your kiya mouth. kokoto pe And nyanyi ask the Lord. kakalata. Le Seigneur. The Lord. À Apeto travers lui. Through to him. ya à travers son majia ministère. to be Through subo his subo ministère. do ajia This we is tro the ya la prodigy. Jesi There will be pe nu signs and kunu wonders. ajo. Nous sommes en train de prier. We are Nye praying. le do gbera. La Bible dit, The Bible says, Bible agbo be. les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. men Eye ought mi ano always to gbodo pray la ji without majijo fainting. Les hommes majijo. doivent prier et ne point se relâcher. Mi la no gbodo la ji majijo majijo. Prie. Pray. Do gbera, do gbera. Jusqu'au dernier jour de ce programme. Era be egbe yen keke mamle le dodo This is the siame. last day of this program. Et la Bible dit, And the Eye Bible Bible abe Dieu vaut la peine d'une chose que son commencement. si anu pe nu nyo wo pe pe gome jeje. Mieux vaut la fin d'une chose. Better in Nu the- si anu the pe end of nu a nyo thing ye pe gome jeje. than its beginning. Ouvre ta bouche. Open Oh, your mouth man. this evening. Seigneur. Tell the Ewa Lord. Dis apeto. au Seigneur, Tell the Lord. je vais expérimenter ta puissance. I want to Eje ma witness wo your unse be power. me Expérimenter toto. ta puissance. I want to Ma witness wo your unse power. be me Avec toto. le ministère de ton To serviteur. subo la pe subo À subo travers doji. ta prédication. To Through his pe preaching. mo nya À travers ta gbogbo ji. prière. Through To his be prayer. godora me. Seigneur, Oh Lord, je vais Apeto. expérimenter ta puissance. I want Maji to ma wo unse experience be me your toto. Je presence. vais expérimenter ta bonté. I want to witness your goodness. Ma wo udome nyonyo pe me toto. Onubla yin popo be me toto amajiwe ma awe. Expérimenter ta paix. Wo lolo plenty fafa me toto amajiwe ma Ask from the we. Lord. Demande-le au Seigneur. Yes ya ma Au wo. nom de Jésus, nous avons Le prié. Yesu be nko me mi do gbera le. Nous allons ouvrir nos bouches. Mi ahun We mi are going to ape open nu. our Nous allons remercier le Seigneur. Eye mi ade akpe na Pour avoir peto. entendu nos prières. Be se mi For how egbododo we la heard o. our prayers. Ouvre ta bouche et remercie le Wo Seigneur. nu na do gbe na peto. Bénis le Seigneur. Wo nu na do gbe na Le Seigneur peto. est déjà au milieu de nous. Apeto la le mi already in our adome. Le Seigneur est puissamment au milieu de nous. Apeto le mi adome Le nsento. Saint-Esprit est puissamment au milieu de Gbogbo nous. koko le mi The adome Holy Ghost nsento is in e. our midst. Au nom de Jésus, nous Le avons Yesu be prié. nko me mi do gbera le. Jesus' name we pray. Père, nous te disons merci Fofo mi ce de soir. akpe no We wo tro thank ya. you this evening, Lord. Merci d'avoir commencé Akpe no si be na merveilleusement avec le nous. je Thank you for dodo beginning sia wonderfully with gome us. pli mi Nous to sommes hede. des témoins de ta puissance. Mi We enye are da se the- di la o we are le witnesses wonu of kun your do power. o Nous me. sommes des récipiendaires de ta Eye puissance. mi And enye we wonu kun are do o recipients of pe your hola power. o. Nous prions ce soir. Pe gome pray kola this o. evening. Et comme Mi tu do l'as déjà gbera démontré, be As esime you ke ne already de fia. shown yourself. que tu es le seul Bena Dieu that you wenye are the ma o only de God who qui kama. peut faire l'impossible Ke au Dieu des atema hommes.
wɔ ma that can tewi do le the amegbetɔ impossible domea. in the midst Tu of vas men. encore une fois de plus That you will do Zerekakia, once again. manifester au daga milieu de de ton peuple. ɖokui You will wò manifest fia le again wo in the dukɔ la midst of your Que dome. le Saint-Esprit prenne total Eye gbɔ contrôle. kɔkɔe la ne Holy xɔ Ghost, nusia take ŋdɔ total ŋkɔ. Que ton nom se soit Eye glorifié. wa Let your kɔ name wo alone be ɖeka wo glorified. ŋkɔ Merci de dzi. l'avoir fait, Seigneur. Akpe Thank you for elabe doing ne it, Au wɔ. nom de Le Jésus, Yesu nous be avons ŋkɔ dzi ye. prié. In do Jesus' gbeda le. name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I see some people sitting. This is the time to worship the Lord. Hallelujah. Amen. This Eya is the de last mia asubɔ aƒetɔ. state with Kumuyi. And the Bible says, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood up and cried, "If any man thirst, let him come unto me and drink." Jesus said, Jésus a dit, "If any man thirst, si une personne goûte, let him come unto me and si drink." une personne a soif qui vienne à lui, I want to assure you j'aimerais vous rassurer that this last day of this program, que ce dernier jour de ce programme, God will meet you at the point of your need. le Seigneur te rencontrera au besoin. Maybe you had a challenge on the first day Peut-être tu as eu un défi le dernier jour and you didn't have an answer, or you didn't have an answer, et tu n'as pas encore eu la réponse. and you waited up to today. Et jusqu'à aujourd'hui, I want to assure you, j'aimerais te rassurer. the God of wonders will meet you at the point of your need. Le Amen. Seigneur des merveilles te rencontrera au point de ton besoin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All we sing, how great is our God? How great, how great, how great is our God? Sing with me, how great is our God. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Sing how great, Raise your hand to the Lord. how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? If all we sing, how great is our God?
let me see. Wave your hand, let me see. Today, the Lord will do wonders in our lives. Amen. I said the Lord will do wonders in your life. Amen. Shout hallelujah. 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 Chantons pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Bénissons Jésus. Alléluia. Alléluia.
nom c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui donne la joie, son nom c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui donne la paix, son nom c'est qui? C'est Jésus. Son nom c'est qui? C'est Jésus. Son nom c'est qui? C'est Jésus. Emma, Emma, Emma. Emma. Emma, Emma, Emma. Emma. Emma, Emma, Emma. Emma. Loué, 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 loué. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Emmanuel a opéré des miracles. Oh, il opère. Dans ta vie, il opère. Dans ta famille, il opère. Dans ton foyer, il opère. Les mains. Oh, Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Mon Seigneur va opérer des miracles. Oh, il opère. Dans ta vie, il opère. Dans ta famille, il opère. Dans tes études, il opère. Dans ton mariage, il opère. Everything a double. Aye, my God is good. Aye, my God is good. Everything a double. Miracle double. Everything a double. Loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Somebody give a mighty shout to the Lord Jesus and a mighty hand clap. Amen. Praise the Lord. Nous avons passé 6 jours. We have had 6 days. Et je dirais 7 jours. I will say 7 days. Adin, ma gbɔbe keke amandre, ye dze gɔme, yɔ ɖe agbe, Vendredi, fi ɖe agbe, samedi, meme ɖa, et nous avons 12 le dimanche. eye miexɔ nu On Sunday. akpa ve le kɔsi ɖa me, Lundi, We had eye et mie aujourd'hui, c'est le wɔ jour dzo de ɖa, la Pentecôte. eye egbea ye nye Et le Seigneur nukeke a mamlea, fait de grandes choses eye dans ma notre wɔ vie. nu gãwo le míaƒe Nous allons agbewo me, nous lever pour Mia remercier chite. le Seigneur. We are le going to míaƒe rise up afɔwo to dzi, thank the Lord. En le míade psaume akpe na aƒetɔ, Psalms 107, Salomo ƒe agbalẽ verse ta 21. alɔfa ɖeka l'Éternel amandre pour sa bonté et pour kpukpui ses merveilles blaevɔ ɖekelia en faveur des fils de l'homme. woawo nede akpe na Yehowa le For yeƒe his goodness amenuveve and for his kple wonderful work. eƒe nukunu siwo wowɔ na Le Seigneur a fait des amegbetɔviwo merveilles la ta parmi nous pendant Ma ces wɔ jours. The Lord have done wonderful nukunu things le among míaƒe all Et nous agbewo me allons le élever ŋkeke nos siawo me voix
míakɔ míaƒe gbewo dzi ne míakafu eyama. Ame sia ame ne kɔ eƒe gbe dzi ne woakafu aƒetɔ dzi ƒe aƒetɔ, fiawo dzi fia. Pray and worship the Lord. Míade akpe nɛ ɖe nukunuawo xɔxɔ ta. Míade akpe nɛ ɖe nukunu kple dzesiwo ta. Prions le Seigneur. Pray unto Mina the Lord míade Poussons akpe na un cri aƒetɔ de joie, for the joy he had given us. un cri de na remerciement, dzidzɔ kpɔkpɔ si ke wona un cri mi. de reconnaissance. A cry of Míade acknowledgement akpe Pour le nɛ Seigneur, le aƒetɔ, Seigneur, for the míade Lord akpe na of Lords. fiawo ce qu'il dzi a fia. fait parmi nous. Na nu All he has siwo done in our katã wowɔ ɖe mía Il n'y a dome pas d'incident parmi nous. eye We haven't dzɔgbevɔ̃ had any aɖeke incident among menɔ us. mía dome o. Entendu parler Yemese de be malheur. We have not had dzɔgbevɔ̃ any aɖe dzɔ bad luck. le ɖoɖo Remercions le sia me o. Seigneur. Thank the Lord. Míade akpe na Et vous aƒetɔ avez vécu vous-même. eye And you míawo have seen ŋutɔ la Vous avez vu vous-même. miewɔ numetotoa mía ŋutɔ mi kpɔe, nu si ke dzɔ etsɔ va yia mía ŋutɔ mi L'homme de kpɔe. Dieu How the man of Aleke ye God Mawu ƒe leva amea ses mains and kɔ he eba lifted siwo up dzi his hand et puis il a parlé à la eye pluie. wòƒo nu na Et la pluie tsidzadza s'arrêta. eye And tsidzadza C'est nɔ comme te. ça que tes problèmes se sont Nenema arrêtés. ke wò That's kuviawo how your katã problem nu is. tso Le ema Seigneur pour cela. eya ta de akpe na aƒetɔ ɖe sia ta. Et ce soir, Eye wòtrɔ ya nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. míatsɔ mía ɖe kpekpe ɖe aƒetɔ ƒe asi me Ça, c'est l'apothéose. be This is the egbea nye finale. Nous nuwua n'allons pas quitter cet míemadzo le endroit teƒe sans que sia le Seigneur nous ke ye touche. ame aƒetɔ makasi mía ŋuti o. Ce que nous n'avons pas eu premier jour, Nu si ke deuxième mesu jour, mía si jusqu'à ŋkeke son sixième gbãtɔ jour, velia que le va se ɖe Seigneur ŋkeke se ade sia souvient dzi la de nous. Mawu ne ɖo ŋku mía The dzi beginning of the program, the first day, second day, up to this sixth day, that the Lord will remember us. Prions le Seigneur. mido gbe ɖa ne aƒetɔ Et nous n'allons pas oublier eye mi ma Shall ŋlɔ not be forget notre cher Père dans le Seigneur. mía our dear Father in the Lord. Le pasɔ Seigneur gbɔgbɔmetɔ l'avait utilisé puissamment. míabe pasɔ Lord, I nyanyi used him kaka la o powerfully. Mawu zẽ Remercions le Seigneur mía pour Mawu lui. Thank the zẽ Lord for him. nusẽtɔe mina míade akpe na Mawu ɖe ƒe Thank the agbeta Lord for him. Et prions spécialement eye míado gbe ɖa And pray tɔxɛ ɖe specially, que le Seigneur se be serve aƒetɔ de lui ne encore to parmi ya nous ma ce dzi. soir. and that the Lord Woawɔ will eƒe use dɔ le today mía dome among wòtrɔ us ya. this evening. Ceux qui ont été touchés auparavant, Ame si ke wokpɔ asikaka va yi tsã la comme l'aveugle touché. Like Eye. the blind man at the touch. amewo ko wokpɔ asikaka eye Mawu kasi woƒe ŋkuwo ŋuti eye wole nu kpɔm vɔ mele nu kpɔm nyuie o la wòtrɔ ya Mawu la kasi wo ŋuti eye woakpɔ nu nyuie le Yesu be ŋkɔ me. Le Yesu be ŋkɔ míedo gbe ɖa le Our God míatɔ Nous voici kple mía Mawu au dernier jour. egbe nye ŋkeke mamlɛa Programme de la croissance le dzotoƒomɔ nyakaka ƒe ɖoɖo sia me eye Yesu ma ke au prince de paix. si nye ŋutifafa fiavia míedo gbe ɖa be Yesu ma kea ne wɔ nukunu dziŋɔwo tɔxɛwo le mía dome le Yesu be ŋkɔ me. Jesus among us tonight will operate extraordinary miracles in Jesus' name. Nous savons que la pluie Aƒetɔ míenye be etsi dza We knew that we know the rain fell. et nous prions eye Seigneur míedo gbe ɖa qui se fasse aussi des noirs be spirituels gbɔgbɔ ƒe alilikpowo ne ɖo be etsi woadza eye dzidzɔkpɔkpɔ be tsi woadza ɖe ame sia ame ƒe dzime be ame sia ame ƒe dzi woayɔ fũu kple dzidzɔ le Yesu be ŋkɔ me. Nous avons prié pour notre Père Míedo dans le gbe Seigneur. ɖa ɖe Pray for our Father pasɔ ta Nous prions qu'il soit míedo gbe ɖa be vase d'honneur, woanye kluxɔasi doublement pour chacun d'entre nous ce soir. eye woanye yayra Des révélations na mi wòtrɔ ya de comment ɖeɖefia tɔxɛwo ne su wo si lui soit révélé. be revealed unto him. ne su esi ne wòakpɔ ame sia ame be kuhi gbɔ le Yesu be ŋkɔ me. Know the problem of each and every one of us in Jesus' Et name. nous prions que chacun Míedo gbe ɖa be mía dometɔ ɖe sia ɖe la ŋutete wòasu esi wòaxɔe esime ke yayra le dzadzam le Yesu be ŋkɔ me. To receive it in Jesus' name. Merci Seigneur de Akpe. l'exaucement.
elabe ne tɔ na mi Au nom de Jésus, nous le avons Yesu be prié. ŋkɔ me miedo gbe ɖa le En restant debout, míanɔ tsitre nu nous allons chanter eye míadzi míabe ada ha sur la page 2. From page míabe ɖoɖo agbalẽ evelia Calvary. le J'ai Calvary longtemps erré dans le péché. Son mot me sincère tsatsagala de mon le nu vɔ me ne sachant pas qu'il mourut eye pour nye moi, menya be nye xɔ la ku ɖe tanye le Calvary o l'évangile eye qui nya annule nyui le péché, et je ɖe nye nu reconnais vɔ mes fia transgressions. eye medo dzesi nye Mon âme vodadawo coupable se tourna nye luvɔ si ke yɔ fɔm yɔ fũu kple fɔbubu la Je donne tout yi ɖe à Calvary Jésus, eye avec metsɔ joie. nu sia nu na Je Yesu kple l'accepte dzidzɔ comme mon roi. eye mehɔe abe nye fia ene azɔ dzidzɔ ge ɖe nye luʋɔ me eye wòle Calvary hawo dzim Amour qui donne le salut, lɔlɔ̃ si aux ke grâces na qui nous xɔxɔkpɔkpɔ procurent à tout homme, eye aux ameve si ke abîmes su profondes ame sia ame que si Dieu combla eye là au tsiẽƒe Calvaire. si ke Mawu J'ai yɔ goûté fũu la le grâce Calvary immense de Dieu, eye le meɖɔ mɔ pardon ƒe de amevevea Christ se a abondé. eye Et mon cœur Kristo ƒe a tsɔtsɔ trouvé ke la gbãgo liberté eye nye dzi là kpɔ au vovo Calvaire. le Calvary. I spent in vanity and pride, caring not, my Lord was crucified. Knowing not, it was for me, he died on Calvary. Mercy there was great, and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary.
Kakafu na Aƒetɔ, midzi be míakpe mía anɔ tsitrenu. Ame si ko ate ŋuia, elabe midzi míado gbe ɖa ɖe dukɔwo ta. Míado gbe ɖa. Míaƒe Mawu akpenɔ ɖe wo megbɔnɔnɔ ta, akpenɔ wo lɔlɔ̃ ta, akpenɔ ɖe wo nuteƒewɔwɔ ta. Esime ke míeva gbɔa, kaka ɖe dzi su mía si be nawɔ nu gãwo. Akpenɔ ɖe ɖuntsia ta. Le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Míeva ɖo ŋkeke mamlɛa dzi le ɖoɖo gã sia me. Mawu wɔ nu tɔxɛwo eye míenye ɖaseɖilawo eye míekpɔ ale si ke Mawu wɔ nu gãwo eye míedzi be míakafui eye míadoe ɖe dzi eye míetsɔ bubu wo katã na Mawu ɖe eƒe dɔwɔwɔ si ke wo de blibo le mía dome la ta. Míado gbe ɖa ɖe dzu. Mikɔ miaƒe gbewo dzi eye mitsɔ bubuwo katã na Mawu ɖe nu siawo katã amlima dɔ siawo katã si ke va mía dome. Eye Mawu wɔ le mía dome. Le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Salmo ƒe agbalẽ tabla 10:1 kpokpoe evelia. Mawu nye nenye eye mele wo dzim. Tsikɔ le nye luʋɔ wum ɖe nuwo eye nu te nye ŋutilãnu ɖe nuwo le koɖeɖenyigba dzi si dzi ƒu kplakplakpla eye tsi aɖeke meli o la dzi. Míado gbe ɖa bena dzɔdzɔnyenye kple kɔkɔenyenye ƒe tsikɔ ne wu xɔsetɔwo ɖe sia ɖe. Mía katã míado gbe ɖa. Míele agblexixi aɖe me. Xixi si ke gblẽ kekeŋ eye míele kpɔ vivime ƒe ŋusẽ ƒe dɔwɔnawo la me dzi. Míele do dzesi be xɔsetɔ xɔŋkɔwo ɖeɖe koe li. Ke Mawu ne na be dzɔdzɔnyenye be tsikɔ ne wu xɔsetɔwo be woanɔ agbe le dzɔdzɔnyenye kple kɔkɔenyenye me. Mído gbe ɖa. Le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Le Marko ƒe agbalẽ ta 8 kpokpoe amasi ɖekɛlia. Eŋlɔ ɖe me bena kpokpoe amasi ɖekɛlia ta 8 kpokpoe amasi ɖekɛlia nenema miawo la nenema la ne miekpɔ mia ɖokui dzi nyuie elabe ne míele nɔnɔmeawo kpɔm, ne míele dzesiawo kpɔ, dzesiwo si ke le me va egbe la, esia ɖe fiɔ bena Kristo ƒe vava egogo eya ta mía ado gbe ɖa ɖe xɔsetɔ ƒe dzadzraɖo woanɔ te kpɔ nudzɔdzɔ sia be Kristo ƒe vava megalia ame aɖeke o. Yehowa mía Mawu, míekafu wo ŋkɔ Aƒetɔ, wo vava egogo vɔ eye dzesiwo le ɖem fia eye míedo gbe ɖa Mawu bena wo hamea ne kpɔ dzadzraɖo eye hamea ne ɖe ɖa le mía dome eye futɔ be dɔwɔwɔ la dome ne gblẽ eye míaƒe lɔlɔ̃ si ke ne mi ɖo na wo la wòadzi ɖe edzi. Kɔkɔenyenye manɔe ame aɖeke makpɔ Aƒetɔ be ŋkume eye kpe ɖe mía ŋuti le Yesu be ŋkɔ me
Le Yesu be ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Amen. Amen. Ésaïe chapitre Isaiah ƒe agbalẽ ta chapter 52, blatɔ̃ vɔ verse 13. eve dit voici kpokpo wuietɔ̃a mon serviteur ebe kpɔ ɖa nye dɔla awɔ Look, my servant shall ŋɖe prosper. nunyame et il montera, woadoe ɖe dzi il s'élèvera, He shall go axɔ higher. ŋkɔ il s'élèvera bien haut. eye Go higher and wòaɖo higher. kpo ŋutɔ Now, Nous voulons prier eye pour míado le gbe ɖa Sénégal we ɖe are going to pray for our Pastor general ta. superintendent. l'organisateur de JCK. The eye organizer GCK of ƒe GCK. Prions zimenɔla pour le renouvellement míado gbe ɖa be Mawu ne wɔ de la grâce de Dieu dans sa eya ma yeye Mawu ƒe ameveve Prions Pray ne su esi míado gbe ɖa be gbɔ kɔkɔe be ŋusẽ kple amesisi pour de plus grands ne dzi ɖe dzi nɛ na nukɔ dede tɔxɛwo Let's míawo pray katã together. míado gbe ɖa Father, we Fofo thank akpe you. pour le surintendant général. ɖe nyanyui kaka la ƒe agbeta This ame man si that ke you ne have ɖo established anyi le as a yi sia me Partout dans le bena wonya wae ɖe xixia katã be kɔnewo me renouvellement, míedo gbe ɖa be na wɔ eya ma yeye ta grâce dans sa vie, bena wɔ ameveve ne gbãgo le eƒe agbe me mídze míakpɔ des choses encore plus extraordinaires. enu good things tɔxɛwo happening through him. Merci pour la réponse. akpe na Thank ɖo you, ŋutia Lord, ta for answer. le Yesu be In ŋkɔ me Jesus' míedo name gbe ɖa we le Prions pray. encore Pray míagado again. gbe ɖa pour la vision, ɖe ŋutegã la protection ametakpɔkpɔ et la sécurité divine. kple dziƒo ƒe Heavenly security. dedienɔnɔ Toutes les su ame si diables bena abosanu ƒe dɔwɔwɔ ɖe sia ɖe le nɔnɔme vovovowo me la détruites dans sa wo vie. Destroyed in his katã life. dome ne gblẽ le eƒe agbe me míado gbe ɖa ɖe dziƒoƒo Serviteur, wo subɔla besoin de ta nyanyui protection. kaka la la Protection. hiã wo ametakpɔkpɔ For your wo assistance. kpekpeɖeame ŋuti míedo gbe ɖa kpe ɖe ya ma ŋuti Ta vision soit encore bena plus wo précisée. nutega Vision me ne shall be more kɔ ne defined. gawu Merci, Seigneur, parce que Thank you, akpe Lord, elabene because wɔe you au did. nom le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Amen. amen Prions Pray míado gbe ɖa pour les ministres ɖe de la Minister campagne. nunɔlawo si ko le Ils ont ŋuti besoin d'être de véritables ehiã défenseurs de bena la foi. They need woanye to be real xɔsetaʋlilawo defenders of faith. Prions pour la grâce de Dieu dans míado nos gbe vies. ɖa ɖe mɔ ƒe ameveve le woƒe agbe me ta míado gbe ɖa Demandez au Seigneur míabia aƒetɔ be la grâce, The grace, ameveve la force, the wa power, míabia la ŋusẽ vision the míabia vision, nutegã accompagner cette bena merveilleuse œuvre. wa atem alé great work. dɔwɔwɔ Dieu nous aidera certainement. tɔxɛ God sia will ɖe help te us certainly. Mawu akpe ɖe mía ŋuti esime ke míele gbe dom ɖa In le Yesu Jesus' be ŋkɔ me name. míedo gbe ɖa le Amen. amen Enfin, Pray again. pour les participants míado gbe ɖa ɖe For the participants of dzotoƒomɔ GCK. nyakaka ƒe gomekpɔlawo katã bena Mawu ƒe ŋusẽ la neɖiɖi wòtrɔ ya bena wòana bena nukunu woadza abe tsidzadza ene eye bena amewo woase gɔme be bena Mawu ye le dziƒo kple anyigba ta kpɔm míawo katã míado gbe ɖa bena Mawu la ne ɖe zɔ ŋusẽtɔe le ŋkeke sia dzia le ŋkeke mamlã sia dzi Day of hope. eye mɔkpɔkpɔ kple ŋusẽ be ŋkeke sia dzi le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le amen fofo míede akpe na o wònye Mawu teƒewɔla eye míeva gbɔwò míexɔ wò ŋutete dzi se And your power. míexɔ wò ŋusẽ dzi se míedo gbe ɖa eye míbia fofo bena wò asi nenɔ wò subɔla dzi Your servant. amenuveve tɔxɛ aɖe A grace that is excellent upon him. akpe elabe míexɔe se bena egbea míabe ŋkuwo akpɔe nu si ke mí mekpɔ kpɔ o eye bubu kple ŋutikɔkɔe nenye tɔ o eye kasi ame sia ame ŋuti míede akpe nɔ fofo elabe nèwɔe ŋutikɔkɔewo katã bubu kple ŋusẽ nenye tɔwò nanyi tɔwò ɖeka ko tsɔ yi ɖe mavɔ yi ɖe mavɔ And ever. le Yesu be ŋkɔ me míedo gbe ɖa le amen
Kakafuna Apeto. Bless him again. Miga kafue ya make. This is the grand finale. Esie nye La grande finale. gododo mamlea. To be a day Anye nkeke ade. saturate Ke emao this place. la yo miape agbefu kple nukunu. Dieu va saturer tous ces lieux par ses miracles. Miracle of salvation. Ho kpɔkpɔ ƒe nukunu, dɔyɔ ƒe nukunu, kɔkɔnyenye ƒe nukunu. Les miracles se produiront aujourd'hui. I want to make you know that we have men and women of God amongst us. Nous voulons vous faire savoir que nous avons les hommes et les femmes de Dieu parmi nous. Midie miana mianya be mo ƒe amewo le mia dome. Christian organizations were involved in the organization of this. Ame siwo nye ɖoɖoa ƒe zimenɔlawo kple habubuawo katã ƒe siwo le ɖoɖoa mea, wokpɔ gome ɖoɖoa wɔwɔ me la, wole mia dome. Eye Apostolic headquarters tso apostolic ƒe hamea le Kamalo le Yaoundé kple CMFI le Yaoundé la. then in BAM as I'm talking Eye esime ke mie nu ƒom la, wo katã wole ɖo to mi. Eye Pentecote ƒe hameamea woƒoƒu le hame si ko yɔna be Bethsaida le Yaoundé. Eye wole ɖe dutoƒomɔ nyakaka fiawo le the people are sending mɔkpɔnu dzi. Eye wo hã wole ɖase ɖim le nukunuwo kple dzesi ke ma wɔ le wo domea, wotsɔ abe ɖaseɖiɖiwo ɖo ɖa. Etsɔ va yi la, enɔ tɔxɛ ŋutɔ. Eye up there no edzidza le teƒe sia. the man of God told you Ke mɔ ƒe amea to na mi be the devil cannot abusam la mate ŋu atsaka o. then he spoke on Eye eƒo nu le and le mia ta. Eye tsidzadza enɔ te le Kamalo. today have you Eye tso etsɔ va se ɖe egbea dzi ɖe mi gba kpɔ be etsi dza. so Satan has failed Eya ta abusanu la egẽ. tell you stay put and you will receive the blessings from heaven in Jesus name. Midzi mia na mi kaka ɖe dzi be mianɔ teƒe ɖeka eye Thank you. dziƒo be yayra asu mia si le Yesu be ŋkɔ me. Music has a special way of uniting hearts and healing great divisions between people and communities. Melodies tug on our hearts, while the words sink deep into the soul. As we reflect on the words of these songs, may we not just sing them, but meditate on their meaning. One day, all the nations will be gathered around the throne room of God for a mass choir, with the angels singing continuous praises. Today we have gathered as nations together to praise our God. This is our warm-up, our practice for the great day when we will be united together from all ages. All believers will be praising our unchangeable King. Let's think back to the people who have gone before us, who have crossed into glory. Let's rejoice as we will one day praise God with the great people who have loved God throughout history. Now is your moment to give God all your glory and honor through your praise. So on this glorious day of the Global Crusade, let's sing for joy as we bring you choirs from the states, regions, and nations across the globe. Be blessed.
Praise the Lord. Gloire à Dieu. Kakafuna We have moved apeto. from one stage of miracle galore to the others. Miele zonzon le nukunu And pe today, I told you dope it's saturation. me inade dope bubu me. Everybody says We saturation. troya la mie da yo fun We want to give amesia me ne gblɔ be testimonies, the opportunity. mie da yo fun mia tsɔ mɔ After the kpɔkpɔ prayer of the man of God, we na are going to ame take the eve rest. be wòaɖi eƒe ɖase le mɔ ƒe amea be gbodoɖa megbe la Special announcement Mila- from the media. míla na mɔkpɔkpɔ ame mamlɛwo be woaɖi ɖase emegbe la míaxɔ gbeƒãɖeɖi alo nana nyanya tɔxɛ tso dzidzimɔkpɔnua dzi By my side is Papa eye le gbɔnye le teƒe sia la papa Ayamba Daniel testimonies. ɖase si geɖe le si Rheumatoid arthritis healed, congestive heart failure healed, but we'll concentrate on benign prostatic hyperplasia, enlarged prostate. Let's listen to our testimony. ekpɔ mawo yɔ dɔledɔlele geɖewo me kakafu na aƒetɔ ebe kakafu na aƒetɔ. To the microphone. It was on Saturday Le mɛmɛɖagbea to realize that meva do dzesi be man of God
Mawu ƒe amea va be ya va kpe ɖe mía ŋuti eye wòayɔ dɔ nu vɔ̃ wɔlawo. Meme ɖe agbe la, gbe va do kple kɔsiɖa gbe do dzesi be eye gaɖewo me la, medzona va da ɖe ɖɔ zi geɖe le zã me. Ne me ɖe ɖɔ zã mea, nye me ʋona mla na anyi zã me eye mexɔ se be fefenue process was going lower and lower. So the 8 times I used to urinate in the night, now I can urinate only nye matem 6 times. Then yesterday, ada chama dana do kaba examen fona dana do I came to realize that ziaden les examen eye le joda gbela pe examen la les exam ble boa me la ye kpo be je ve kple je ton kpo yele ai dodom ke njia esime ke me mlain joda gbe examen la bora me nchi fafa le mio no nyenchi la me mla anyi eye mega enua mega nyom be ma fon ma dai do eye me jibe ma de akpe na peto ma da akpe na ma ofe amea be va teƒe sia kamalo be joa me be wa wo do nyuie sia le ya pe agbo me haleluya kakafu na peto Nuntia ebe nkoye anumba Daniel eye ma uyo dole prostate be dolele ame zansia zanla fona dana do zewo eye ke be ba te pesi alenkeke gbanto ajila eye afo me na dede en esimenu kela eda do jardin zama me esim gbankel en gbakela jeton de do zame eye to mo ba me me la choa ka njila ebe zirika boe gba fonda edo eye yepe dolele okata nucho le Yesu be come. Praise the Lord. Kakafone apeto We have Sister Ojon Felicia. been suffering from lumbosacral pain very severe for the past 4 years. Let's listen to her. Efe aton si awo le dolem. Praise the Lord. Kakafone apeto As the doctor has already said, my name is Ojon Felicia, based in Agbonaberi, Douala. I want to testify for the glory of God what the Lord has done in my life. In fact, ya da pe na peto at the level of my spinal cord. That came le out as dosi a ke result ma of wo le nye agbe me eye yebe alifua egli eye simeke dokita don kpola ebe na nye fua enge eye esimeke mei takpekpe sike mie wo vai la me la ye ide takpekpea nkeke gbanto nkeke nelia etonlia nkeke ve kple etonlia dila ma usra ekpo la fima eye na be ye tsa ye meteo wona doa deke eye le jisike be dodoa ha me la ma wo gava sra ekpo eye azon la ye tem anote lebe afɔdzi ya zɔn fa ke ye me gase na vevi aɖe ke o. Et elle dit qu'elle avait une fracture au niveau de la colonne vertébrale. Elle est partie à l'hôpital et le docteur l'a confirmé. Et c'était à cause de plusieurs des charges qu'elle portait. Mais quand elle est partie à cette croisade, elle qui ne pouvait rien faire, après Nyɔnua nyɔnua be mete wɔna dɔ aɖeke o, mete wɔna neke o. Edɔ si ke mete wɔna tsã la azɔ la Yesu yɔ dɔe ate ŋu awɔ edɔ blibo. Nana nyanya tɔxɛ
Abraham la ewɔ numetoto eye wotrɔ be ŋkɔ. Sara la ewɔ numetoto eye wotrɔ be ŋkɔ. Eye David la ewɔ numetoto eye wowu Goliath. Elia la ewɔ numetoto eye wona be edo gbe ɖa dzodi tso dziƒo. Dɔyɔla gbɔna gbɔ o eye katsu la gbɔna gbɔ o eye xɔ la egbɔna gbɔ o eye wo nukunua mato ŋuti o. Esia ye nye dziƒo ƒe totowɔwɔ le dzitoƒomɔ nyakaka me le Ghana ƒe tanye nye dziƒo ƒe amesasra kpɔtɔxe eye le dzitoƒomɔ nyakaka sia me la amemveve na ŋusẽxɔxɔ kple sukuviwo ƒe ɖoɖowɔwɔ si ko wɔna na wo la si ko míeyɔna be impact la le eme va ge eye Mawu ƒe nunusẽ la aɖe zɔ le yabala vovovowo dzi, YouTube, Facebook kpakple radio vovovowo dzi le Ghana eye mi la se dukɔwo ƒe hadzidzi le dzidzimɔkpɔnɔwo dzi eye míaƒe hadzila si ke míekpea ƒe ŋkɔe nye eƒe ŋkɔe nye Anderson Jared.
Hallelujah. Tonight is the last day, the final day of the Global Crusade with Kumuyi, with the theme, This Same Jesus, the Prince of Peace. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, the Bible says, Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. And tonight, the Lord of peace, the Prince of Peace, is here to give you that peace. And his servant, his appointed servant, and signed servant, anointed. La gbakpleo hafi wavala mi kpedenchi mia kple hadzila Dan Luton be wa kplomi le hadzidziwo me nji fia nyuie ne mi eye mele France Bordeaux eye me ho se be na nkeke ajeji na mi nyuie eye mia gba kpɔ gome le hadzidzi kple Mawu subɔsubɔ me eye dzotopo monya kaka sia be tanya pe tanya nye Yesu make nutsifafa fiavi la eye mehwe se bena miedogbe na mia nɔviwo si ke le ahadzi na mi be mia trɔ ɖe emiɔ kple ɖusime eye mia adogbe ne mia nɔewo esime ke mi le wɔm la mada kpe na pastor Kumuyi ke na mɔnkpɔkpɔ bena makplɔ mi le hadzidzi me. Miaga kafu fiawo dzi fia aƒetɔ Jehova aƒetɔ ɖe miesɔgbea medzi bena miawo katã la miage ɖe Mawu ƒe ŋkume do ŋkɔ ne sia la miagblɔ bena Mawu nenyo nam, Mawu nenyo nam. océans, la terre, son reflet de ta gloire dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie.
es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, déclare-le. Tu es bon. Vent, soleil, nuit, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, tu es bon. Laissez-moi vous entendre, hey! Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon, oui, tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. Encore une fois. Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur. Oh, et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Oh, oh. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Seigneur des Seigneurs, Jésus, Jésus, tu es glorieux. Là où tu es, élève ta voix, élève tes mains. Tu es bon, Seigneur. Je t'aime tant, toi qui es majestueux. Toi qui es majestueux, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Oh, les cieux et les mers, chante avec moi. Les cieux et les mers
La vie, la lumière nous parle de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire, au siècle des siècles. Jésus, au roi serviteur, dis-lui. Au roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, oh, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, Seigneur. Oh, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. Oh, tu es roi des rois, tu es roi des rois. Oh, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Jésus, Jésus, oh Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu es là. Et c'est toi qui nous donne un souffle nouveau, Seigneur. Quand nous sommes asséchés, Seigneur mon Dieu, quand nous n'arrivons même plus à respirer, toi tu viens, tu nous relèves et tu nous donnes un souffle nouveau, Seigneur. Jésus, Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Jésus.
de toi et sentir tes mains. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. On déclare ensemble, Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Oh, dis-lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Oh, Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Thursday we entered into the gala. Jeudi, nous sommes entrés dans le gala. Friday it was double. Vendredi, c'était double. Alléluia. Triple. Samedi, Nye gome tso Quadruple. keke yawo da gbe fida memleda kwasida echojoda echigande cha ya yirabe chija abo samaha chobe chi jajaba gak abe aleke mose ba chikplo no enea abo sam pe echia eva dogo pakpele mau be chi jaja ganto. It was stopped from that yesterday to eye today. chochoa mau na bo sam be chi jaja manu cho Today it is saturation. egbea eja blantoe. One brother told me in Amade Cameroon told me. crusade, crutches are crashing. Be Cameroon pe ditopunyanyo kakaya be amobe bekiwa dole do sogbonto. With a message from that same Miaga Jesus. sema unya fiensi akude nenem Yesu sia no ti papa fia bi mi pere nunye yakata mi akpe Dr. You're welcome, sir. William Kumoyi.
Praise the Lord. Hallelujah. Everybody, I said, praise the Bébé, Lord. hallelujah. The Lord has been good to us. The Lord has been good to you. The Final night. Tonight, the grand finale. The Lord is going to visit everybody in a miraculous way in Jesus' name. Everything he has done from the first day until today, and now both here and all over Cameroon, every community, everyone connected everywhere. Over the radio, over the television, online, with social media. The Lord is going to glorify himself in every life. The same Jesus, the Savior, the Lord, the Deliverer, the Healer, the one that brings all miracles into every life. The same Jesus, the Prince of Peace, that has all power everywhere, every time, in every generation, and we're is going to work miraculously, abundantly, supernaturally, even tonight in Jesus' name. Your expectation will not be disappointed. Let's pray together. Father, we thank you. We bless you and glorify your name. What a great God you are. The same God. I am God, I change not. The same Christ. The same Christ, what he did yesterday, today, he does forever. We're asking, Lord, that you manifest yourself in an unprecedented manner, even tonight in Jesus' name. Everyone hearing, everyone listening, everyone believing, everyone receiving. The needs of your people will be met. We thank you for the answer. In Jesus' mighty name we pray. Another amen. Amen. God bless you. You can sit down. Tonight we're talking about Jesus. We're talking about that same Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. The one that overcame before overcomes today and overcomes forever. A conqueror. Yesterday, today, and forever. The triumphant King, yesterday, today, and forever. The one that is mighty to save. Yesterday, today, and forever. The Lord of all grace, the Lord of goodness, and the Lord of glory, and the Lord that proves himself strong every time. Tonight we're looking at the perpetual power of the Prince and all his people. He said, because I overcame, you'll overcome. Because I am triumphant, you'll be triumphant. Because I conquer, you will conquer. Perpetually. Before today
etsɔ va yi egbe tsɔ ɖe mavɔmavɔ dziɖuɖu alo efia vi la ƒe dziɖuɖu si ke li ɖaa na amewo katã. Daniel pagbalẽ ta ame andrelia kpekpe wie etɔ̃lia. I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, that's God the Father, and they brought him. Daniel pagbalẽ ta mandre kpekpe ame wie etɔ̃lia. Bibla gblɔ na mi le afi ma be ebe meɖo ŋku anyi le nutegame le zã eye kpɔ ɖa nane zɔ kple alilikpowo le abe amegbetɔ ene heva ke ɖe amegaɖeɖi la gbɔ. Amegaɖeɖi nye mía Mawu ya Mawutɔ la yi ke li tso mavɔmavɔ me eye wokplɔe yi ɖe egbɔe. Kpekpe wie nelia gblɔ be ebe wotsɔ ŋusẽ, wotsɔ bobo, wotsɔ dzeɖuɖu nɛ eye dukɔwo katã anyigbadzi dukɔ kple gbegbɔgblɔwo katã yi la be wosubɔe eye se ɖa eƒe dziɖuɖu li tegbe gbɔna be amen eye enuma yi o eye eƒe fiaɖuƒe magbã o. Eya le ɖe fia mi koko be le ɖe ame yi ke Kristo nya fia mi be yesie dziɖuɖua le, yetɔe nye fiaɖuɖu, yetɔe nye ŋusẽ, yetɔe nye atsekpakpa, eyae nye dziɖula yi ke te ɖua amegbetɔ be xaxawo katã dzi egbe kple tsɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Eye wole kpewo be va gbɔnye ale be nu yiwo katã le dzɔ le agbewo mea ye mete le ɖu numɔwo katã dzi oa eya Yesu yana wo nakpɔ dziɖuɖu. Mebe eya Yesu ana be wo ya nakpɔ nu ka dziɖuɖu. Nu yiwo katã zina wo ɖe anyi, nu yiwo katã zina wo ɖe to, nu yiwo katã nye agba le tewo ɖe anyi kokoko va kɔ ɖe gbea eye na be agbe ɖeke alo agbenɔnɔ ŋutɔ tsi kɔ na o. Yesu sia yi ke nye fia de yebe fiaɖuƒea mea yi ke tɔ nye atsekpakpa kple ŋusẽa nenye be demɔni wòge ɖe wòagbe mea atsɔ yebe ŋusẽ ava atsɔ yebe fiatsikplɔ ava ɖu fia le agbewo me eye atsɔ dziɖuɖu age ɖe wo agbe me. Nenye be ewɔ ɖeka kple Mawu to Yesu ya dzia nenye be nɔ ɖeka kple Mawu to Yesu sia dzi la ekema dziɖuɖu ya, ŋusẽ ya, efiaɖuɖu ya kpakple atsekpakpa ya atsɔe ana o tegbe be enu yiwo katã ya ŋutɔ xɔ eye wowɔ na wo le takpekpe gã ya mea akpɔtɔ anɔ dzi. Nukunuwoa madzudzɔ kpɔ gbeɖe o mebe ɖe wo dziɖuɖua enu matso kpɔ gbeɖe o ye wo ŋkɔyiyia enu matso kpɔ gbeɖe o. Fia la alo fiavi la ƒe dziɖuɖu si ke li tegbe na eƒe dukɔwo katã. Kpokpe blavevɔ andrelia, kpokpe blavevɔ andrelia le Daniel ƒe agbalẽ ta ama andrelia me ebe wotsɔ fiaɖuƒe la dziɖuɖu kple fiaɖuƒewo ƒe ŋusẽ le dziƒo blibo la te ana dziƒovitɔ la ƒe ame kɔkɔe la ƒe dukɔwo eye ƒe fiaɖuƒe anye fiaɖuƒe mavɔ. Eya xɔ fiaɖuɖu va na o. Egɔnyi be xɔ ŋusẽ tsɔ va na o. Exɔ ŋutifafa be atsɔ va na o. Eye egblɔ le fiya be eƒe fiaɖuƒe anye fiaɖuƒe mavɔ eye wòatsɔe na eƒe
ame kɔkɔeawo ƒe dukɔ ebe dziƒoʋĩtɔ ya be fiaɖuƒe la enye fiaɖuƒe mavɔ eye seɖa eye dziɖulawo katã asubɔe axa totoe tadi keke meganɔ dzime na wazɔ be nenem Yesu sia la eya eɖu fia eye nu baɖabaɖa yiwo katã le ziwo ɖe toa Yesu kakawo ɖe akpa ɖeka ta ebe atsɔ dziɖuɖu atsɔ va na o bena o hã nakpɔ dziɖuɖu ŋusẽ nanɔme o eya tse kpakpa na asi o eye ne nane le wɔ ne to ne nua be awo emala nye awo vavã ne eto ne nane be va ekema numa ela va wa gbeme tsedodo ma yi ke nɔ Yesu sia yi ke nɔ Yesu dela kple aƒetɔ sia ɖeke ƒe tsedodo kple ŋusẽ ya etsɔ vana yebe dukɔa eye ma gbenɔ be le agbo ƒe ɖoƒo katã anye dziɖuɖa ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔme. Yohanes pagbalẽ gbãtɔ tane kpekpe amandrelia Yohanes gbãtɔ tane kpekpe 8 Herein is our love made perfect. Ebe esia me lɔlɔ la zu blibo le mia gbɔ le. Life is love. Ebe lɔlɔ la nya agbe la enye lɔlɔ. Is our life made perfect. Ebe lɔlɔ sia la ezu blibo le mia gbɔ. New life he gives us. He gives Elabe us a new enami agbe yeye etsɔ lɔlɔ yeye hatsɔ de tsi me na mi. Love is a life made perfect. Ebe eyame lɔlɔ la zu blibo le. We may have boldness bena in the day dzideƒo of judgment. nanɔ miasi le ʋɔnudrɔgbe. Seda. Ebena elabena ale si eyama le la nenema ke miɔ hã mie le keke sia me ale si ke wònye tsiɖula nenema miɔ hã mie nye tsiɖula le keke ya me menye le dzisi ke be nkeke yawo ɖeɖe kome wòlo nenye be mawu nya ya alo ɖoɖo ya gakpa wòtrɔ ya gɔ hã magblɔ nɔ be le aƒe me ɖa fi ke na yi fi kake na nɔ la le keke sia me ya atrɔ zu dziɖula. Sin does not have authority over human nusẽ magate ma kpatse ɖe dziwo nuvɔ magate ma kpatse ɖe dziwo azɔ ebe ale si ke wòle la nenema miɔ amie le keke sia me azɔ le ŋku ɖe ɖokuiwo ŋuti ne le ŋku ɖe ɖeka wɔwɔ yi ke le nya kple Kristo dome ŋutia ne le ŋku ɖe ale yi ke ŋutifafa va nya kple Mawu dome ŋutia ne ele ɖo ŋku Yesu Kristo be dɔ yiwo wɔ ŋutia dzila be ale si wòle la nenema miɔ amie le keke sia me enye dziɖula magbɔnɔ be o hã nazu dziɖula eya eɖu nɔnɔmewo katã dzi o hã naɖu nɔnɔmewo katã dzi eya yenye ame si ke nye enya kpo ɖe nuwo dzi o hã nanye akpo ɖe nuwo dzi eye magblɔ be ale si eya ma le la nenema ke nye hã me le keke sia me gblɔe le radio agbɔɖa ma se gblɔe sese ɖe be ale si wòle la nenema ke nye ame le keke sia me dziɖuɖua ne nanyi na wo ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔme. The perpetual triumph of the prince. Fiavi la ƒe dziɖuɖu si ke li tegbe na eƒe dukɔ. We're dividing the message to three parts. Miele mawu nya ya mam ɖe ɖoƒe ame tɔ̃ me. Number one, the No, final Banto. triumph of the preeminent Prince of Peace. Nutifafa fiavi gã la ƒe dziɖuɖu mavɔ. Prince of Peace. Enye ŋutifafa be fiavi He is preeminent. eye eƒo ta na nuwo katã. The preeminent Prince of Peace. Eya ta wònye esi ke wònye nutifafa fiavi yi ke ƒo ta na fiawo katã la
yesi dziɖuɖu mamlɛ tɔale. The flesh cannot come back. Alebe abonsam magatema trova alo kekiame magatema trova alo nutila mawa magatema trova abede yaba akɔ dziɖuɖu ya yike ye fia vi gã tɔsia etsɔ na wokɔ gbede o. Number 2, our full transformation through the perfect propitiation of the prince. Totro blibo sike asumiasi to fiabila be vosasa yiko wolame. Yebe vosasa The propitiation was perfect. Yebe vosa wodemiata enye vosa blibo Was perfect. atisoga penu nyo hovanamia nunana blibo e Provided by his nu blood. yo kasa yebe fu yeke ko kodani eku yo kude nye paklo tala segome be o kata onye enu yo le tefe nu yo le blibo. Our full transformation through the perfect propitiation blibo ike asumiasi to efiabila fe vosasa te blibo la me ye akpatonlia translation of the peacefully pure by the prince. Miakpo miafe totro mavo ike alo totro sike gbona aba sumiasi tso yi ɖe agbemavɔ la me to miaƒe nutifafa fiabila gbɔ elabe mele anyigba dzi nɔ ge ɖaa Kristo ava akplɔ mi dzo ne kpea ɖi lo alo ne kuwoa ene oku gbɛ la ame kuku afɔ adogo kpakple Kristo le yame ta mi le anyigba ya dzi nɔ ge ɖaa ele mia kɔkɔ ge atso anyigba ya be agbɔdɔ ya me ŋutsila ya me akɔkɔ mi ne ɖe anyi yɔdome mi le hã o akɔkɔ mi ayi ɖe yeƒe nɔƒe mavɔ yi ke nye dziƒo ematema dzɔ esia yi fa The resurrection. ekpea atema di esia yi fa eye tso fifa yi tso ya nɔkpɔmɔ be kpea atema adi fa eye ame kukuwo yiwo ku le Kristo me la wa fɔ wa kɔkɔ yi dziƒo ye miame yiwo le agbe la wa trɔ nyaƒe nɔnɔme akɔkɔ mi hã yi dziƒo. Translation of eyata ale yi ke wa kɔkɔ mi ayi ɖe dziƒo ale yi ke fia vila yi ke nye ŋutifafa fiabila akɔkɔ mi ayi ɖe dziƒo mlɔeba la miatsɔ akpagbãtɔ yenye tsiɖoɖo mamlɛtɔ yi ke li na mi tso fiavi gã tɔ la gbɔ eya mexlẽ na mi tsã megaxlẽ na mi ke Ezaya ƒe agbalẽ etama sieke kpekpe amadelia eme wodzi ŋutsuvi na mi. Unto us a son is given. Wodzi evi na mi wotsɔ ŋutsuvi na mi ye dzieɖoɖo le abɔta nɛ His name shall be called eye woayɔ eƒe ŋkɔ be nokono adamɖela mawu kalẽtɔ eye fofo mavɔ ŋutifafa fia yebe ŋkɔ ye ma the name and the nature of peace. afi ya nakpɔ ŋutifafa fiabia ƒe nɔnɔme kple be ŋkɔwo ye nye ŋutifafa fiabi Anywhere there's confusion, ne tsakatsaka le afi ɖea ke mele afi ma o. anywhere there's strife, afi ke edzre le afi ma la Yesu mele afi ma o. anywhere there's violence, afi ke akpasese nuwɔna lea mele afi ma o. anywhere there is a destruction, afi ke agbla mo ƒe agbedome awu ame lea ke Yesu mele afi ma o. when it comes in eya ne va nɔnɔme ɖe me le ƒome ɖe me le ama ɖe ƒe agbeme la Yesu tsɔna ŋutifafa vana elabe yeƒe ŋkɔ nye ŋutifafa fia. And then in verse 7, Kpekpe amandrelia. 7 it says, of the increase of his kingdom and of his peace there shall be no end. Ebena yepe fiaɖoƒe la anɔ anyi ɖaa eye nuwu manɔ seɖoƒe manɔ ena ƒe ŋutifafa le David ƒe fiazikpui la kple ƒe fiaɖoƒe la me o. When he rose again, esike wole woklẽ woku ye wofɔ la ŋutifafa ye wotsɔ va na mia seɖoƒe meli nɛ o.
When he showed himself to his disciples, est si o de que tu fian ye be nous sont là-haut l'enkekebla ne vom enkekebla ne o me a caught up to get to heaven. eye o kokko e o le tipo yim ten la nous ti fa fa yo chova me cho la fima Century to century, cho generation to mavo generation, ide from one mavo place to the cho other, jijime until now ijijime it says, cho itegbe la have no Biblana end. minya bena yepe nuti fafala be sedope ma nanyine o Peace is still for you today. magno ben ti fafa ya egale gbe soso no saya men Peace in your heart, nuti fafala gede chimena your life, agede wa gbe men peace in your nuti soul, fafa gede lufon wo men peace in your family, agede fome wo men peace in our nuti fafa country, gede Cameroon. miape duko togo juame Peace in all the nations of the nuti world. fafa ne gede anyigbaji duko katsame Peace he has brought labena has nuti no fafa end. yiko chovaramila sedofe melineo Upon the throne of David, ebe le David be pia upon sikila his kingdom, be pia do pela me to order it ne wa fuende te and to establish it eye wa with cho justice wonu and dotro judgment from jojoe henceforth, alike even chofifia da sede ma for me forever. And then it says, and the eye ji zeal of the robena Lord of Jehovah hosts shall Sebaot upon thee. benu pampan awo esia adegoe hallelujah Into your life. awe la gbeomela Everything he died nu to sia nu provide yiketa at Yesu Calvary, he kudo will provide be ya and cho perform bana in mi your la life. cho aticho ganuchila awe wa degoe le wa gbeme Actually, he has the key. maglobe gba eto nye He has fiadudu the key. The key. ye ba He iya has si me the key safia le to open the treasure house. safia le si wa vu jifo benu jirado pe anami He has the key to open Safia le si every place the goodness of God is. alebe in heaven, apisi and api uses that key ike and mau blessings fe come upon your life. nunyo le la Yesu si safia le ne vikola nunyimo wa adole kodo wa gbeme hallelujah The key to open Safia all the ela treasure lomene house of be the enemy wa that vu he locks there, piyo and also bring that futo people o of wo Jesus lonu as the nyi key wo of the be place sindo and bonds le of magasin de everything meare there. Yesu si safia le ne ya ajojine ela yapima futo gbo lo ela fu be magasin a alonu nyi o togono be finye lonu na joto 22 verse 22. pepe Isaiah talo vove The key of the house of David will I lay upon his shoulder. ebe ya cho David ba pe be safira ado abotane He shall open and none shall shut. eye be ne evila amiadeke ma doe o He shall shut and none shall open. adoe eye amiadeke ma vi He o has the master key yeba that opens alome every door. safio katambe safia elelo The door Hallelujah. of your imprisonment, he has the key. He'll open gapa that door alo for gacha your come out. yike mo le o dea safia le Yesu si me ela fu gajama na togo le pa me le saya me The door of captivity, babla yike o cho the bla door of disease, tolele be babla yike o the cho door bla of sin, no von be kayo cho bla the door of impotence. ale o kpebo dadia The key. alo Yesu ba lo me For you safia le tonight. saya me Where are you? tika wa me manele o For you tonight. ba be safia le no saya me You will use that master key. elazan and will open the safio door. be You'll safuima come out of eye darkness. avuvotroa eye na togo tso vivitia me abaye pe nuko kekeli la me Matthew chapter 16. Mateo pagbale tam wi ateli am wi atelia 16, I'm reading from verse 19. Mateo pagbale ta wi aten pepe wi ashekelia It says, and I will give unto thee the keys of the Ebe, kingdom of macho jipo fiadu pe safiao anao Jesus Christ. Yesu Kristo He ya was telling Peter and the rest of the apostles. eno popom na Petro ple no fiao Yesterday, today, and forever. meganglobe wolo ale Yesu ale choa nenema ke ogale gbecho de mavo He gave unto those apostles. safi the Yesu same cho dan lo mena nu keys so of the lawo de ya pepepe ogale cho dan lo mena mi ho egbe king. Every door that is locked against agbo you, he de gives you sia the de key. yo o tu le nkona wa safia la lo mena Yesu Can you hear your amen? bana be amen hallelujah You know the key to progress.
safi ka na be na yinko. The key to freedom. Be na kpofovo. The key to joy. Be na tema gede chicho popo me. Peace. Na gede enti fafabli bo me. To provision. Na gede ma ope keshino nu me. Key to open the door. Safi ke solution to your problem is akboa alebena de kaka yo me tom ne lea be donchi o kata na bana wa ebe safi o kata yo la nyi pe jifola o twe dasina yi. And then he says, and whatsoever thou shalt bind ebena eye macho jipo fia do pe safi o anao no se ke na blala nyi gbajila anoba blala jipo thou shalt bind. Ebene planane. Amen. Amen. You know, some people, they wait there. Minyamado olalana. You have the key to the car. Safia ele gomenao. And before that door. Yojo totede votragbo. Yojo le fabi. There are times we stop praying and we start acting. Kado mo wade erwa totegbe dodora e na dafo. The children of Israel were before the Red Sea. Israel bio ono akujela penkume. Moses was praying. Moses no pe domda. Moses, there are times we stop praying, we start Moses kado mo wa elebenya totegbe dodora e mi adafo. God said, Moses, why are you crying? Bia Moses bena nuka begli domiele nuka papi famiele mele sistema ha. The key is in your hand. Safia la lomena mi boy. To open a path in that Red Sea. Be natamo e monato aputiame. Ayata do article doda. Ye afua la madeve. The key has come to your hand. Mebe le khosafia le zayame. Give unto them the key of the kingdom of heaven. Chipofia do pe safio anao. Whatsoever thou eye no sike na bla la nyigbajila anoba bla le jifo. Eye no sike na tu le anyigbajila anotutu le jifo. Why do Christians throw the key away? Look at the Christo toto safia jo fugbe ha. Why do Christians go to a prophet somewhere? Look at the Christo to obele afeto de ogbo yim jo le nu otoro ogbo yim la fi de bere ono fufo through video na yo evo nye be safio ji safia jo la lo na over happy ma ha. For such a long time. Look at miele ayadum alegbedo. Here I am, I'm suffering. Be o nye ya mi pale ke mele pe fuda. Come and buy this thing for me and use this thing de amade mava laba planu ya la gbenye mejuroa. O amade mava laba tunu ya ne makpovo juroa. Yesu bede ye chofia du pebe safia now. Nusike na blala nyigbajia ano ba blala jipo. Nusike na tula nyigbajila ano tutu ale jipo. Eyata Eimeke Yesu du Satanaji la chicho ganula Yesu khosafia la kima cho dalomena olo. From verse 14. Le hebri tobak baletave. Hebri tobak baletave. Pekbe wie nelia. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also Alesi fio pofo benu chila pe gomela nenemake miadela nenemake apeto Yesu ha ekpoke me o pe gome bena wato ekume adiko amesike si ekupe nu sele sikenye a bonsam mesike pasi safia ekupe safia le sikenye a bonsam. He died for us. Yesu ku de miata la chicho galanu bena ya konuse le abon samsi na miaweya. Over you anymore. Ayata sego mebe amemala ki mama ga konuse de jiwazon. You know that you know. Enu ikene nya ene nya. You know the truth. Ne ejesi nya tepea. That says the devil is impotent. Nya tepea le globede.
okonu sele satanashi eye o Yesu chuchui Yesu na o klibo tiaki de ka enu sede keme galesi oa emala na we ya chidudu esia yi eru anyanya tepema. Look at verse 15 there. Verse 15, and deliver ebe edeo ebe eye wode amesio kata no klubinyeme to fofo me na ku le ofe agbeno yo kata la me pepe amewie atonlia yema ebe amesio kata le klubinyeme le ofe agbeno yo kata me le fofo me na ekula ebena ede amesia okata. I am delivered. Dagbobe Yesu denye avolo. Story. I am delivered. Menye nyakpapayo nyajojoyo edobo. I am delivered. Nyao Yesu dewo yavo ble raja mo seda Yesu denye avo edo. Power edo. Orchestrated no by the devil. Ya bon samla tondoda beneva menane kola gbeomea nyebe woya kaka wa babele onwa ha Yesu de woya bo ela bena Yohanes fagbale taton people of velia and whatsoever we ask ebe nu sianu ikemia biala we receive of him. Ebe mi kone chona eyamagbo nu kakemie lombia ma bia eyamala ebe mi kone choa eyamasi taneme ya feto agbo isia ya ye bie nane always receive mi kona neneme nua kokoko you came yesterday are you coming today ma o me gbona be o e chone ba me we na we nyi cho an me we na e ga ba gbeke ya aw e chone ba nyi ma we na wa no ka ji me ga legbe ma o me wona nene ma o ebe e cho de em nenu ahia we me cho na we egbe ya ma aga hweke ya ma o me wona nene ma o esia ine gbeba ko ne ebia na ne na doku oye o ebia na sro nyono aye o me bia na mia sro nchu aye o me bia na mia pi oye o me bia na mia jila oye o ebe no sianu si mia bia la no binye nyebe jijo nyene mau be we na vegba no nu bia me eye biblia be na no sianu si mia bia la because elabena his commandments elabena mielea epesia omede asi eye miewa no siwo jia enu eye miewa no ka no siwo jia eya maunu verse 23 says, and this is his commandment ebe eye esienye yepesela bena should believe on the name of his son Jesus Christ. Yesu Kristo penko di ase ako penko di ase eye mianlo mianwenwo abe alesi wo dese na miene nukata elabena lolo na mia nonneola enye dodoa de ke anabe me bia nuila awe na mi alunya question ya masi nukata. Look at that man. I hate this fellow. Bo amemala tibara be ame ya ntombe mo chona jina mola him to die before eye majibe ne ku don konebe gamea gave words azo maucho be nya chodura was speak as a gift echo yebenu na chodura mi use the gift he gave you to destroy mauma jibenu ye aye nawo na cho agble to mena yebenu wo any creature da of God na lefu maupenu wo adea and you go to take the bark of a tree, the leaf of a tree, the branch of a tree, and you squeeze them together and you say, I'm going to use this concoction cho achiade alo ekpeve jigbede le tepede eye cho chakao plenano be ya da amachide eye ya tenu mena mea na mea dukwa na mea ku la be yebenu le
kuchi bona yento a mau ma kpo jijore nchi obena na gble domena ye fe nu wo wadeke o no sia no ike ma wola for us to use, ewebe miazen but to use in love. vo miazen le lonlome Because we love him. ela be mi lon ya mata We keep his commandments. mi le pe sede do me rasi Everything we ask. eye bibla be na no sia no sike mi abiela eyama awe na mi lo Revelation chapter 3. nyande de fia pa gbale taton pepe wi andre lia In Revelation chapter 3 verse 7. pepe amandre lia nyande de fia taton pepe amandre lia ebe nglodo de hamesike le Philadelphia la peto la bena amesike nye kokweto ple nyatepeto amesisi David be safile David be safile e ponu iko bonami le gomejeje ye ke ole gbonami ale Bible pe nuwu be ye ba si me safia le eya ye vuna amade ke magatem atio eya nenye be etula amade ke tomele vuna Christo cho o ya yira be safia le va le sayame nu yo kata e hiala gbe yamela e cho safia le vanao Everything you're asking. no sianu ke na bia No problem too big. ka hade ke melolo ne akpa Too great. adika de ke me pewi akpa So painful. to lele de ke melolo wi akpa So long standing. do e do de ke melike te pe didi amatema tao ye ba si me safia le Key to your salvation. safi ke anao dede Key to your healing. safi ke anao toyoyo Key to your deliverance. safi ke anao gadede Has the key. nyebe yesu si wo safia le saya It will use that key. ele safi ma zage It will open the door of eye salvation for you. avu dede pe agboana You'll say, coming. eye agbono be vinye va Key of victory and triumph for you. anao chedodo be safia le saya me safi ke anao chedodo wa le saya me ya yesu le choge anao yesu le choge adasi me nao abe vinye va na ho safiwa ela be yesie safia le safi ke vuna potru kata ele yesu si atchoe adasi me nao le saya me abe vinye wo safia ya hwe You'll say, coming. eye atono be mo popo trabo va eye saya me amade mauja popo tro amade la tede ya yira be ho amele yesu pen come For newcomers, it's Ta- not only for Safia de. sinners or to be saved. menye ame kokoao de tokeo vonyama yo kata lombe ya tro chimela esogbe be ya to safia nami Holiness and the door eye of sanctification emenya me ye yo de coming. tokeo lo nyame yo li koko ha agato fupo trobobo alebe nya gede kokwenyenye be khoame You are purified, you are washed, you eye are cleansed. The wa skills of the aklonchio power of the Holy Ghost. alechinao achokpokpo kokobenu se atonao abe awuene I've been praying for a long time. amade be o mele dogbeda fifia tepe jijinto o mechinu don antolo e mele ji gbogbo kokobenu sembe wa no menye ha saya safia e la lomena yesu be avu nu se be votroa wa bieko hallelujah menye anom lanyi gba be nyayola menye no faki be nyayola o safia le alomenebo ne ezekola avu nu se votru hoyi ke nu se le be votroa eye nu se agede wa gbeme eye dotolo ngalo meganglo be yepe piadopea medo sedopeo yepe ya yira sedopemelineo egomenye be kokwenyenye me ha sedopemelineo choida chotegbe choitegbe ya bokokobenu se ma be you can see sedopemeliola achwe ano now nene ma pepepeke yo ya yira wo kata la sedope manoneo eya inye Christo yikenchi papa fiala benu senga yike ponusion katata nouvelle amia poison full transformation yenye totro blibo yike mi akpo to nti papa fiabila pe vosa de blibo la me
nti papa blibo vosa te blibo yebe fu yo kode anya de kebe fuma enye fu ike wo koda nyi ike menu tetele be wa akpa nu fope nu senda la pe oji eye wa now ka fofu papa blibo ta vosasa blibo yesu wode miata minya le mbabla kokwa mela o na vosa. They bring an animal. Ochon akplon la deba. Eye wa wula akofwa. On the lintels of their house. Eye wa titi evuade potruti onchi. Put the blood on the altar. Eye wa titi vuade evosame ple onchi. The day of atonement in the year. Eye nkekede li le bleman kekama oyina be vosasa ben keke. Particular day of every year, they have to repeat that. Aye, oyena be avulekbe alo avulele vosa ben keke be magbea o wona vosa tohere ato lavu le tukwa papele mautome. The sacrifice in the previous day of atonement was not sufficient. Aye, vosa ma yo otongone ma e de fiawe vosa ma deblibo year after year. Aye, wolebe wano wom efesiafe Pela one of us tire wom. He gave a perfect propitiation. Eye vastere simeke yesuva. Eye o vosasa de ka de blibo de yao katsa yi de eye amo katsa no ta lekepe vosasa ya provision of salvation. Lekepe vosasa pe nunana ya ewe yao kaizire ka le yao kasa yime and gives us salvation. Eya me otocho de devanami. Eya me otocho gadede cho nouveau sime cho banami. Eya me oto nu se ike miom nya cho du tete po katanji nya cho adu eyi nono me seso katanji la cho nu se ma cho demia me Roma to pa gbale taton pipe love what son lia egbe wo kata wo nouveau eye mo ben ti kokwela hia o kata tim pipe love what nelia ebe eye wo twa fia na o fa the redemption that is le epe amenu fefe me to fe kekedeta signé Christo Yesu to la main. Look at verse 25. Pipe love what aton lia ebe amesi mawu de avulenu nyaya avulele be nyami glocha bibla be mawu de avulenu to koseme le epe vulame bena ya de epe jojo nyenyeta be Yesu ku le miata la ticho ganuchia be magbe ko ko ye be vudanyi de nye pakpli ota de kekebli bola 400 mawu to be a propitiation through faith be Kristo la na nye enuka avulenu amesike mawu de avulenu to koseme lepe vulame bena ya de efe jojo nyenye afian le esike onge adabapu nouveau si wo chalaji le esime mawu do tilanu chi ye avulele ya epe do wo a potole wo to va sede egbe nyebe yepe nuti papa sedope mananyine o yepe nti papa mado sedope o yebe kesino nuola mado sedope o yepe vosasa penusea mado sedope o. That's why you must not sacrifice ya be na be le elande to afia de ava be ya egalo for sasade la fia de ke anobia enuka be on club nouveau dans les enchi on la voulait que mawu dome eye ne ya gre wa suye si wa mega hia animal sacrifice today elan be for sa de pe ike amade aga mekpo ave le lande be galo for sasade la e de fiabe ele do nunyo alo le digbo Yesu pe for sasa ike ne boa le glombe Yesu for savoa be for sama me deblibo for sama me po tsunami o e ya tami galo for sabu gale peke me hia ela be Yesu Kristo a e wo avulele de miata pe for sa
blibo le yao kasaita de amesia metavo. Look at 1 John chapter 2 verse 2. John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 2. And he is the propitiation for our ebe elabena eyenye avulele de nyapa nouveau nuchi Johannes Banto tafe tekbe evelia many years before he wrote this mau glonya ya tadi to ya tepe fe gedo me gbafi Johannes glonya ya to dari after many years da mianto mi po yo ngwa fi biblia tepe ya fi biblia be tepe ya feneni ya Kokoe chonya to Johannes ji be Kristo ya miadela Kristo makea Kristo miadela ma the propitiation eya yenye ekpeya eya yenye avulele le mia fenu vonchi kemenye le mia to nuchi de ko o ke bomde ke blibo la kata hata ekpe de blibo la katata etaton ekpe amenya wana se banto tatu ekpe amenya ba amasike le nouveau homme là et atio abosam et la bena abosam wa nouveau cho quelque comme djediameke et la be nouveau là ne mia de gomme la nye abosam pe chochome be de go la mekbe to de pa pe non me il la bena abosam wa nouveau cho quelque comme djediameke et sianuti mauvila de et donc fiant bena ya ble he was manifested. Why? To destroy the works of the devil. And when he went to the cross, it is finished. He had destroyed the works of the devil. The effect of what he did at that time shall have no effect any work of the devil. John chapter 5 verse 18. Johannes Banto taton pepe we nyilia chapter 5 verse 18. Etamatonlia pepe we nyilia. We know that whosoever is born of God me wa nouveau whosoever is born of God sinneth not. Before you were born again, there was something like a spiritual magnet inside you. And that spiritual magnet, everywhere there is sin, picks it up. Your life. Because you are not born again. Because the spiritual magnet was there. Then you become born again. You're pardoned. You're set free. Life is turned around. Christ comes in. He finds the magnet there. He removes that magnet in your heart, in your soul, in your inner being, in your inner man. He throws the magnet away. He now sits on the throne of your heart. He lives inside your heart. And Jesus in your heart does not attract sin. He repels the Savior in your heart, the Lord, the King in your heart, the magnet that attracts sin. Sin away from your life. Tuna nouveau et na nouveau dans le timename ekpe na nyawa nume toto ikame aweya e ta bible be mienye be amesia mesiko chicho ma omela me wa nouveau o ke amesia o chicho
Maumela one toucheth him. eya le edokunye eye fondi tola meka asi enu The o wicked one will not touch you. fondi toma ga kasinu okpokpede o You are free. elef efo And the liberator that sets you eye free katula lives on the gadela inside of yike tuwa kamea eva khwasikpe aso nanyire ejimena o Corinthians chapter 3 verse Kolete to 18. velia taton kikuye nyilia 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Kolete to velia taton kikuye amewe nyilia But we all with open face ebe kemi kata as in a mie glass, the chonku glory of si the wo me Lord chonui o la into the same image afetona be of nuchi glory to kokoe glory, even abe by the Spirit ahunhun of the mene Lord. eye wo tro miafe nonome de nonom ekpe wo tro na miafe nonome de nonome makeme chonchi kokoe mi de nchi kokoe me We all, miakata even when Cameroon, edanye Nigeria, le Togo, Ghana, le Cameroun o, Nigeria o, le Congo Brazzaville o, fika kenele o, ebe nyame yo katako be khoye su tro chime kola mi kata open face. nya obe mi kata The veil has been taken away wode from our face. emochonu la dal nkume na mi azon The darkness has been wode taken away from divitiada our face. le nkuji na mi azon be nya kponu nyi de Misinterpretation of the word of God maunya has been taken comme away sese from our face. bada to yike le miame cha wode jo azon da le miame The veil of tradition, eye traditional religion has been kota taken away alo from our face. ekonyinyi pe enu onamo kata yo le susu na mi cha wode ye pe avoada e kere trojimea We were transformed. ebe miame yo tronya pe nonomela Tasted of the nyame yo sacrifice of do Kristo pe vosa pe nunyo po with open face. ebe mie amesio kata wode nu chonu la da le nkume nala ebe mie do afeto la penti kokwe la po eye wo tronya pe nonome cho nonome makeme cho nti kokwe me de nti kokwe me Even as by the Spirit abe of the alesi wo cho gbogbo la pe afeto la gbo ene Yohanes pagbaleta enyilia John bla ton chapter 8 verse 32. bla evelia Yohanes pagbaleta nyi bla ton vo evelia ebe eye mia jesi nyatefela aomi ablo de viwe Talking to the people who ele have not fofom known the tokude truth and said, amesio "You shall mekpo in the jesi future nyatefela know etabe the truth." mia jesi robe mia va jesi nyatefela nyatefela aomi ablo de viwe wa etone be nu shonla obe The comforter, the ebe spirit akofala of truth will come. nyatefe gbogbola ava Spirit has now come. eye azo gbogbo ya vava boy And the Spirit has given the eye revelation to the gbogboa apostles. ena dedefia apostoloa They have written for us Matthew, Mark, Luke. eye wawe ngolo nyanyo daranami abe aleke Mateo, Marco, Luca, ple Yohanes ngulene onglo Romato, ple akbale vovovoao onami Galatia to bakbale Thessalonica to bakbale de Timoteo, Tito, Philemon, Hebrew to bakbale kakakaka cho inuwa ocho nyatefea cho nami It's given azon us apostles and prophets, evangelists, ocho pastors and nyanyo teachers. kakalao nufialao nyanyo gbepandelao kakple nyagbodilao nami The word, and they teach the word in its fullness. onami It's given us ameado yo nye nufialao yo fianami mau nya teto alegbegbe nuomena konami over now, therefore, eyata we have azon known the mie truth. jesi nyatefela azon It's no more that we are waiting to know the menyebe truth. nye gale lala azon nyava jesi nyatefela yo People he spoke to at that time, ta ambe yo wo fonfona emayime yike wo le nua fomula ebe nyatepe gbogbo avava elabe gbogbo mekpova gbogbo koko mekpova gama me hadeo for azoa apifi kemi lede gbogbo koko ya evavo eye ocho nyatepe avana mi vo ta miawe ya mi jesi nyatepe avolo toji no lao nyatepe ya evana mi azo nyatepe awomi a blood viwe
Look at verse 36. Bibla tovo atelia. The Son therefore Eyata. shall make you free. Ne vila wo mi ablo de viwo la. Ekema mi anye ablo de viwo va. The Son of God has come. Mauvila eva gbo le fiensia. Come as Savior. Eva abe delaine. Come as your Redeemer. Eva abe wo khona me toyne. Come with the key. Eva pape safia. The door for you. Eye wo votrua na wo volo. Since the Son esike vila wo ablo de viela wo ya etros ablo de vi blibo hallelujah. Evocho nouveau sime. Evocho am alakpadada sime. Evocho am beble sime. Evocho satana sime. Evocho tolele sime. Son of God has come. Mauvila evavo. When he was on earth, everyone that came to him Yesu nana ofona. Now asoa eva ohagbo le sayame. And you're free tonight. Evo blibo le Yesu pen coming. Number 3 now. Azonyava akpaton liane maunya. Future translation. Miape fully pure. Echome lavava. Prince. Pe kokojo to nuchifafa fiabilaji. Sooner approaching. Nkekea ele twafe azo. When Christ will come. Kristo ava. He told us the truth. Etonya tefe na mivo. Go to prepare a place. Ebe meina tefe jirage dara nyinami. Go and prepare a place for me jira tefe do dinami vola. Ebe nyela magafa akplomi dade nyento to kunye boy. Change of address. Hear that a believer, a real he only changed his residence. And when somebody from Cameroon here, Togo, Atia, Togo, Joide, France, Nigbaji, Allo Joy, Chaman Nigbajia, Amema Megale Quell, le Togo voa, Ekpoto, le Akbe, le Tububume, Edoli, Nofekoe. And when somebody is transferred like that, translated like that, into that new address, cry and cry as people with no hope. Somebody changes address from earthly address to heavenly address. Cry selfish. The fellow who has gone is and so Christ is coming. When he comes again, he'll take us from earth, he'll take us to heaven. But only those who are peacefully pure. Follow peace with all men and holiness. No man preachers, even a any denomination without holiness, no man shall see the Lord. The future translation by faith Enoch was translated that he should not see death.
to ko se mo ko Enoch jobe ma ku o not found. eye bi la bena eye omega pe o la bena mawu ko ejoe Before his translation, la bena hafi wa ko ayila testimony be that he wodi da sesia ne bena eje mawunu nyue. And then in verse 6, Pepe ame adelia it's ebe kene ko semele mi asi ola mi atem aje mawunu o kose de Kristo ji ranu asi o anyebe Kristo afeto pe delai seda dola cho agbewa asavone kenkem blibo eye agbenonowa dola defiabe Yesu ya etro nonome eye wo tro ekonchio etro nonome nyate pe ma raze eye yula bena afi wa ko joela bena odi da selenchi bena eje maunu nyue ko se manomela matema je maunu o. For he that cometh la bena eleben amesike deva maubola na kwesebe mauli be mauli eye onye defedola na mesi ojine bebie. We don't superficially seek him. Half-heartedly seek him. He's God. He's worthy of diligence in seeking him. 2 Kings translation. Those who have been taken from earth to heaven, we don't see there. Chifo amonanyi yikema kokojo omo kupo omo do kupo. Chapter 2 Jovelia tave pepe ame atonlia. Sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha and to him know that the Lord will take away, translate thy master from thy head. And he answered, yea, I know it. It's going to be translation I know. Ebena edonu bena ebe menye edonu bena nyeha menye misidodui be ole konyege akpomiata ayi. Elijah was not in physical combat with anybody. Elijah mele pivli won papa madekele gota. There are pastors, there are preachers, there are fighting at home. That was slap a member of the church. Hello, Pastor Adoli. Kaka church Juamento. Abe. Enye wo hame bine klonyamana. Adasi kwa foto mene hame biya pai. Eye kola jok piti piti. Bibla bede. Ne one ne ma metele mawa bogo tami tinti papakla mo kata. Preachers and pastors. Pastor do pakle maunya do mau do lado le church ome. Be enyamane gloa ne gamme po tokolo numanawa ne mo khotumo na on tonanya. Elijah was not in conflict. Elijah menye neneme no kodam ano etomo fomna mo enyame kokwe enye ntifa faleme eye mele amodomo ano tukada ano nenyibe ole maunya gloma ela no declame dem la me ha to ma po mi ga po ma gbo mi bo nu pe mi ra si pe wo wi gbogbo ma wo mo ole bi lo be na okwo ejifo be resurrected after you have died and then you go to heaven. Elebe niebe neva kula elebe wa ma fon akoko ta fi na kula pegbebe nu ti fafa. And this when we're peacefully pure, nenyebe nuti fafa male chimenamila happy komiatenye kome polao le kokojo yame.
Look at verse 11. Verse 11, and it came to pass as the steel went on and tore, they were not arguing between Elijah Elisa yebe subovia tomolo amayo glonape mele now mele tuodo eye jasagame echire ngomase mase amezuzu la no dome mele Elia ple Elisa domenenema ta ati na wa na bo ko ejo ejifola ele bo ande nu poti monda le wa gbe nono me hafi na no mo pon wa ko ekecho ejifo gbedeka. That behold there appeared a child and Boda Jotasiadam Bakle Joso Bakla Wokbakle Vela Tome Eye Eliato Ahumame Ide Tifo Eto Ahumame Kola Okokwede Tifo Acts chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. When Christ had spoken these things while they beheld, he was taken up. Eye alilipo kwe chopen kuome pipe wolia they looked up ebena esime wole jifo pomkan wole jifo pomkan lefe yi mela boda no tu efe le titre le wogbo la wuyime amesio aglo na wobena galilia no tuwo nous kawam yele titre jifo bom depuis de Kelia which also said ye men of God ebena mi Galilia nu tuwe nu ka wo yele jifo bom ebe Yesu sia si wo kocho mi agbo yi jifo la agava ale mi ekwe ole jifo ayin tere ebe nenema agava nenema ke abale sike mi ekwe wole tifo yim ene. He had this translation into heaven. Ta okokwe itifo. Now it's your turn. Azo game ale gbona no ha. Bebe game ala suno ha. Akoko hoseto yo ti anu ti papa yo le jajede la wawe wakoko aide tifo be jua me. In 1 Thessalonians chapter 4, reading from verse 15. Say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not proceed, prevent them which are asleep. Mima chenko na amesiwo ku la o. In verse 16, the Lord himself shall descend from heaven labena afetolanto acha vafia gan fe gbedede prema o dola gan to fe gbe ple ma o fe pendidi adi acho chifo eye amesio ku le Kristo mela wa chitregban wa chitregban ameyo ku le Kristo melo na made le Kristo mero no Kristo ame edola no Yesu ame gbagbe agban ameyo oku ye otrochime van fi ku they were new creatures. nu ona ye
They were not smoking and drinking. Omele enka siga yom pekua yom ahanu afikuo. Omele ahasia wom aja gbenono anom ba janvio afikuo. Omele nouvon ya oba gbenom afio kuo dio. Have the peace of God in ameyo ude o ma be tifafa le wo be jime na nekemeli yikomo chowula be gbo yemeja dododo gbonu yanto yemeja gbamare kana nya eye eye ameya ome ku paple fo bubu le jime wo be jile bu fo eye o wura nu adadia mele nenema ome ku paple nu ya ovo oku obe jime ko nuti papa lo papele ma de ma fi oku. He said those who died le Christo mela wa titre gban. And then in verse 17 he said then we mi amesi o suso nyame yo potola pele chocho nyenyeme eye mi potolike le Christo amela ebena wa he yon abalo he enokene alo he Elia joene ale o he Yesu nyapeto ntonto ichifola ebene ne make wa he miao ha pakple o sian la lilikpo mem adakpe afetola le yamem eye alemia no anyikla afetola da si le Yesu Christo pen comme miano anyikle afetola da si. Colossians chapter 1 verse 13. Colosse topa baleta banto pepe wi ton lia. Colosse tota banto pepe wi tombe amesike demi. Ademi cho pipi tipe nu selame. Eye wo chomi wo kokomi ma. Wo kokomi do epe lon vibe fiadu fela men. Ta eikea chole tepe ya. Be edemia. From sin, from sickness, from Satan, Satana was delivered He has broken the power of the devil from your life. And He has translated us. We were in the kingdom of the darkness of sin. Le nouveau pe fiadou pe la main. Of the kingdom of Satan. No Satana pe fiadou pe la main. Of the kingdom of no tolele be fiadou pe me chan. And we pray to the Lord. Eye mi tori na petola. Lord, I need your salvation. Apeto me hiabe na khonamulo. I need your healing. Apeto me hiabe na yodom. I need your deliverance. Me hiabe apeto va tukam. Eye Yesu sia. He came and delivered us. Eye ova de mi. Tonight is your night. Zaya ezawelo. He will take you away from that sin. Take that sin away from you. He will take you away from that sickness. Satanic torment away from your life. Deliver us from the power. Pipitive nous selame uchomi do epe lonlovi pefia do pela men bibiwe nelia in whom we have eba mesi ke memie kpo ele mi asi voaso amesi memie kpo fe keke de ta sikenye nouveau pekekela la le nouveau pekeke la yame kemie kpo ele everything the Lord nu yo kata ye apatola honami cho Calvary la na ho kata le fiesia lo. And after tonight e to Isaiah media mi gaja dodo ya ele tote ya. He may come today. Eye atemva gbefa Yesu atema va chofa morning or noon edanye ndio edanye nto edanye fien yo ameya ele tuyame wa mema ela fikeme ameya an ela fibobo nya ametrojo ifi machoba le maunya mauto omla me tok bedabe na peto ava
ne kplɔmiɔ katã ɖeka ne mia fɛ le dziƒo fia dua me le Yesu ƒe ŋkɔme. Please understand the crusade joke is not for play. Tutoponyanyo kaka gã ya yike mi le wɔ le eye mi le de eye mi le se yebe nyawo le yivia be yapa la odzia mi gatsɔ be fefe nya ye o nu veve de wonye wotsɔ le mia dzram ɖo hena dziƒo dzuame yeyi. Ta dziƒo nya menye fefe nya o, menye hatseka nya o, menye na azaɖuɖu ƒe nya o. Dodo ya wole gazam ɖe ŋuti eye wole mawunya fiame mi gbe sia gbe ale be amiame yiwo katã la ɖo to mawunya yawo la be enya yawo ne dzra mi ɖo nyanyame kɔkɔewo ame dzadzewo yiwo asɔgbe na dziƒo dzuame yeyi. Yohanes ƒe agbalẽ ta 14 lia gbãtɔ ebe mi gana nyaƒe dzi na ʋuʋu nyanyanya o. Mi xɔ Mawu dzi se, mi xɔ nye hã dzi nye se. Pikpe velia ebe fofo nye ƒe me la nɔƒe geɖewo li ɖeme le nenema o la ne megblɔe na mie elabena meyina be madzra teƒe ɖo ɖi na mi, meyina be ma dzra mi ɖo ne dzuma me yiyi be miaʋu nyaƒe nu vɔ me, mi da asi le nyaƒe nu vɔ gbenɔnɔ ŋuti, mi xɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se eye mi de mɔ ne wòage ɖe miaƒe agbewo me, mi de mɔ ne wòatrɔ miaƒe agbenɔnɔ eye mianɔ agbe gbe sia gbe le ŋutifafa me kple ame sia me eye minɔ agbe kɔkɔe eye ne tetekpɔ va mi gaɖe mɔ na tetekpɔ aɖu mia dzi o. Ne nutsila be dzodzro va mi gaɖe mɔ ne be aɖu mia dzi o eye gbe sia gbe la mi nɔ anyi kple amewo katã le nutifafa me. Atɔ dze nya ɖokuiwo ɖo kpekpe etɔ̃lia zɔ egblɔ be ne me yi me dzra teƒe ɖo ɖi na mi la se ɖa ma gava eye ma xɔ mi ɖe nye ŋutɔ gbɔnye eye afi ke wolea nye dziƒo dzuame akɔkɔ mi afi ma ebe ale bena afi si ke nye la mele la miawo hã mianɔ afi ma nenema ke eya ta ele bena da kpe na Yesu be Yesu mi dzi be miakpe o be nage ɖe miaƒe dziwo me, mi dzi be wo ɖeɖe ya nasu mia si ŋutifafa nage ɖe mia me, wo dzɔdzenyenye kple ŋusẽ wòage ɖe mia me ne mia anɔ agbe azɔ le ŋutifafa me kple amewo katã kple agbe kɔkɔe nɔnɔme be ne va akplɔ mia yi ɖe dziƒo dua me. Ne Kristo Yesu mele dzime na wowoa ne etrɔ vava yame kɔkɔewo dzadzoa atsi anyigba ya dzi aɖua ya akpefu le xaxa gã yi ke gbɔna anyigba ya dzi nɔge. Vɔ ne gblɔ be Aƒetɔ Yesu va nage ɖe nye dzi me, Yesu va egbe nage ɖe agbenye me eye nɔ kplim nɔ menye nɔ gbagbɔnye ɖaa. Nam tsɔtsɔke, nam ŋutifafa, nam dzadzenyenye, nam nusẽ be manɔ agbe le dziɖuɖu me na o. Ne eva la, dziƒoa ayi zi ɖeka. Tika wɔ me ma ne le o. Me sia me ne bɔbɔ ta nyamia ŋku. Zã ya. Have this Savior in your heart, in your life. Edola de mona de la kple xɔla ya wa ge ɖe wa agbeme wa nanyi ɖe wo dzi be fiazikpea must replace impurity in your heart. Ele be agbe kɔkɔenɔnɔ na ɖɔli agbemakɔmakɔnɔnɔ teƒe le dziwo me. Ne wo ya eʋu edziwo be ʋɔtroa na Yesu zã ya be ne ge ɖe mea fi ɖe kpekpe ke le se miankɔ le radio si via dzi wo trɔ ya
kwasi ji de radio agbo ya me sia me ke do tonu tia fie asan ya me ele dieben ti fafa is pardon in ele dibenene chochoke zaya me ele dibenene nai agbeyeye ano to zaya me dia kwasi ji le radio agbo ya me yo kata le do tom le radio ji le télé oji le do tom le caméra Pistia pike mielea mi konya basio iji eye le nyao totomea onto kenu nagbele be Yesu me twa gbenye dasi mena Yesu me twa gbenye dasi mena ete cho raising up your hand le kwasi dia na cho pistia pike de la cho na Kristo is pardon eye na tonebe nam chochoke cho nouveau nyokem the new life he brings. Yesu nam nti fafa Rise up there cho and pray and tell the nema onto to gbeda na fetola I surrender ba feto me cho completely unto you. agbenye le now blibo All le my sayame secret sins and all my nouveau yo open kata sin and all my shameful wona le sin, bebeme I confess unto nu you. nyonu okple nu gbena nu yo kata mona Yesu mele vueme na wazo le sayame Give me forgiveness and give me your grace. Apeto I will Yesu not continue cho with nouveau them yo anymore. kem nyema agawo keu nyema gale wo gazon Lord is hearing you. Talk to the apetoa Lord. ele do to fone glene nyai glomele The agble Lord is listening to you. Talk to nyai the Lord. glomele a gle pasamido Take away the body Bapeto of sin. de nouveau magba dans le Take tinye away the guilt and the condemnation of my de sin. nouveau nyo pe fo bubu gle bagba o kata dans le tinye Without any reservation, I commit myself Apeto unto you. me cho do kunye now blibo le fiesia I believe. baba me kwese baba me kwese Whosoever shall call on La bena the name of the Lord shall be amesia saved. me ka yu apeto la benkola wa de Lord, I believe. apeto me kwese We pray with you now. matogbeda de Father, tawazon we thank you fofo me tonight. dakpe no fiesia We ta bless your name Me yira for the wo word nko of invitation de into the kingdom of gbegbe your dear son. va wo vilon vilon to be fiedo pela me pe pepea Responded to the invitation. ame yo kata lon yo kho ne ke be pepea jisia Here and online and me yo everywhere. kata le dotom le radio ji According to your la promise, pisia which fia will not fail. le onu gbedodo ike di me dana le Forgive ota their sins in cho Jesus' wape nu name. vo kata keo le Yesu pen kome Take away the guilt and the de condemnation nu of sin vo away be from fo them. bubu kata da le ope eti oji Give them forgiveness and eye total cho freedom. wo be nu vo keo na wa so ablode bi Give blibo them the joy of salvation. na wo de kpokpo be jijo ne Change their gede me violent lives to a apeto peaceful tro life. wo fe akpasese nu ona o watonzu Change ti their papati pure lao life to a pure life. eye cho agbe makomakoa dejo Let them no live by agbe your kokoe grace to the glory na of be your wan no name. agbe na wo nkobe kafu Thank you, Lord, for the answer. apato agbe na o bene do chinam In Jesus' name le we yesu penkwaji mitogbeda le pray. Keep on standing. boda be amen Counselors will come to you. Then. nyame yo kata wo chachia Give you the beveya to feel. wo troya le radio de l'évangile No more lying, no be more yavala deception. ojia Not truthful, edanye cho peaceful, kaka yora pure. gbeke le semaunya fiensi se fidagbe memle dagbe kwasi dagbe chojoda egbe blada eye ne wo nyam chocho cho agbe na Kristoa ke na ase number yo mia na fifia na an awenti don sideka e na yo number numake alebena novinyo wa khole kagodo e wa nao to fodo nyito ike ato akperin chiobe na no agbe mavope moya ji number gbanto nye 93 04 38 38. You have chosen the Lord as your Savior. 93 04 You have made a good decision. 38 38
wo chacha nyitoa eye ne le cho akpeo le na Yesu le zayame wezo va mau vio pe asadame wezo va mau vio be fumeame Yesu ho atu ele do jana la benyama chocho nyitoa yema ne wo le fiesia e no ma velia ikenti dom ya wo zaya kaba fi mo pa me wa trova aba to gbera de miata yenye 92 de votre téléphone 32 00 06 92 32 en détail 0 0 06 et de préférence en lettres majuscules in capital letters. Ta nyame yo katsa le toji kapopo yame les radios de l'évangile be ya ba la oji c'est maunya ya ochachia chonya ba bena Christo sayame et dans la femme ou dans les tomes kapopo ya et dans les fumele yo pour nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Qui ne peut pas que les semi encore les caca les semi encore les ganame qui ne peut pas que les semi encore kapopo yamea ou d'autres nombres fait un petit vvd 93 04 38 38 Cliquez le 92 et répondez 32 aux questions 0006 mia ana nomba ole pour nos amis qui nous suivent à la radio et bla a checker et à la télévision de quel amener des informations sur notre numéro de WhatsApp et nomba velia et bla checker vove Blaton vove plus 234 nanekeo 915 naneko ple ama aten recebe engule dara nivo bla cheke vo ve Blaton vo ve nanekeo naneko ple matin bla cheke voton eni banto ekemiena de keo ple Ame ene Blaton vo ni Blaton vo eni de nomba yo dia recebe mito yo vo ne yoyi kame jan ye amere le kame ho voa gbojiri bleu ete yo nomba velia fa ye wa homi le kagodo abia mi nyanyana de o ye wa ho mi afa de kepe nyanyana ma o wa chokpe de mianchi ye yakatsa mi atema a no Kristo amen ano chajaro wom na chifo fiado pela me yi ple Kristo pe vava afetola ne yirao la tisia pikele dotomi le kapopoyame les radios de l'évangile pe yava la oji vous avez choisi le Seigneur majijimela mopa mea agatro ava zande atokbela de miata mega jole radio agbo mega chi radio ha mega demonane kento na ahoui pour élire domicile avec Créateur dans le ciel be nano radio agbo ade moto jadeko eye atwakpe dada na mau anon dakpe ne mau et je reprends anon dakpe les conseillers na se trouvant à ma droite si vous avez fini agitez le drapeau. Take it over again. Our counselors on the right hand side, if we are done, please may indicate. Si vous avez fini, agitez le drapeau. The same thing on the center. If you are done, may you lift up your flag. Et à ma gauche, pareillement. As well as on the right hand side. Nous vous attendons. We are waiting on you. Yesu mele dakpenao. Faisons ça rapidement, s'il vous plaît. Nous vous attendons. We are waiting on you. Oui, je peux voir au centre. Merci. Thank you. Mère à ma droite. On the right hand side. À l'extrême droite. The extreme right. Est-ce que nous pouvons voir
Le drapeau Fa. agité. Is the flag raised up there? Oui, derrière. Yes, Que Dieu vous bénisse. God bless you. À ma droite, à ma gauche. On my left hand side. Est-ce que nous avons fini? Oui. Yes. Et toyo kadawo le agbomele Je fiensia. n'ai rien écouté. Gloire à Dieu. Hallelujah. I hear you. Praise the Lord. Notre Père dont le Seigneur est prêt. Our Father in the Lord is Kwesebe pastor Girado la clé eye agavacho safui ifuna votre kata ade alomenami otroya hafinajo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, gloire à Dieu. If you are there, praise the Lord. Tonight, of the remnant of the problem of the devil, Nouveau plek akaha okata benu klu yo kata sotia gbomea Yesu la baki okata jo in your life, nu sianu ikela gbome every problem in your life, kaka de pepe ikela gbome every sickness in your body, to lele de pepe ke poto chila menawa every impossibility Mateu in your life de and pepe family, ike everything poto la is going to gbomea be possible Yesu tonight. la trononomea le zayame. From the top of your head to the tip of your toe, all that Satan has deposited here, there, and there, and knock off the sun from your body. Afoke ojia eja ko maoba sikaka le ezayame le piesia. Tonight you have Da a testimony. ezaya da sedidi delinao. Amen. Amen. Search for that thing. If it's still there, lay your hand there. Numa ike kpɔtɔ fima dasideji kike le Raise wa up the other hand. ena kwasi deka tsɔ yi dzi. That power that cannot Mau fail penu will se drive them away. yike medo akponu wɔwɔa ana menua ela mionda le lamena o sɔgbɛ nagbedodo ɖa Final ne ese amen. amen Do what you kpɔtsia were not able to enu do ike me te before. ŋu wɔna sa oa tewɔwɔ. Father, Fofo in Jesus' name. le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. You are a mighty God, a wonder working God, a Enye powerful God. Mawu nusewo katã tɔ. Enye Mawu yi ke wɔna nukunuwo. The creator of the heavens Ewoe and nye the earth. dziƒo kple anyigba katã ƒe With whom wɔla. nothing shall be impossible. Eye naneke ƒe wɔwɔ mesesena o. Jesus will come through your name. Dela Yesu wo ŋkɔ adi mieva The le. name above Ŋkɔ every name. yi ke ƒo ŋkɔwo katã ta. The name above the Ŋkɔ name of yi ke cancer. ƒo ta na kansɛrwo katã. Ulcer. Eƒo ta na ulcère katã. Eƒo ta na ekpeyɔmekpewo edɔléle. Eƒo ta na davadɔ ɖe kpekpe. Eƒo ta na nutetewo katã. Eƒo ta na etsapetsape be dɔlélewo. Eƒo ta na nu sia nu yi ke le do kpla katse eviwo ɖe le anyigba dzi. Mi va le ŋkɔ sesẽwo ma ba tse kpakpa me. Míebia fiflae be egbe yi ke ame sia ame le do ɖa na woa, do ŋtsi ne va nɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Long-standing sickness, Apetɔtɔ lele yiwo li eteƒe dzidzi yiwo wome vɔna gbeɖegbeɖe o. He has been given. Wotsɔ safia na mi bɔ. Eya ta me de se fiflae. Me bla nuwo. Me bla nuwo. Me de se na dɔléle mɔ be yiƒo tagba mia dogo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. All manner of sickness. Dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe. Of disease. Dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe. Right now. Me do gbe ɖa be mi bu ɖa le amewo be lãme le Yesu ƒe ŋkɔ me. Those blind eyes. Ŋku yiwo katã wogba. Me yiwo katã le kpɔ nu fitifiti tso Zion me dzia. Nyabe ŋkuwo ne ʋu.
nkujine konami le Yesu Christo pen come and dumb be healed me yo in Jesus' etokuna ye onye mumui etogbeda be apetone kasimi mi akodoyoyo le Yesu ben come tension be dolele klibo be chape be dolelo kata me togbeda fe fly dolele mo kata ne vona mi le Yesu ben come dolele yo kata le lamenami ana be mi bojona ele kwa bene mi zoa mi achanyi nenea Isaiah mea mau penuse ne kede lamenami fifly le Yesu Christo ben come every work of the devil in your body sampe do na de pepele lamenami ya me do beda fifly be mau penuse ne poteo kata ne teo kata da ne nyao kata togolo lamenami le Yesu pen come apato me biabe da sedi di one tochocho la pisiapi le dusiji le mionji le megbedome le tichina everywhere afi siapi yo le dotom le kapopoyame le radio oji le télévision oji in every nation le in every country jume le tepesia tepea o apato kasi amesiame tuka amesiame na amesiame nekpo katutu ple doyoyo le Yesu ben come eto lele yo gbe be yo ma vola mo bela moa eto mo kata be bia be na dagbela ame on chief fly le Yesu Christo ben come confirm your miracle in every life apato onukunu la mesia me bagbeme in every life doyoyo ne gera mesia bagbeme in every life katoto ne so mesia mesi testimony in every mouth kasedidi denume na mesia me ne me se amen pochia teti le eza ya me. Thank you, Lord. Apata Yesu me dakpe now. It is done. Ela be menye be ewena mi vo. In Jesus' le Yesu ben kosese maji me togbeda le. Check up yourself. Dodo kyokpo ela ba petwa ewo nukunde la gome sayame. Amen. Is that all you can clap? Est-ce tous vos applaudissements? Mia fasike. Listen. Mia pojijo. Listen. De toyo kata. This is the final day. Nous sommes au dernier jour. And so the power that is released, la puissance qui a été relâchée, don't meet any chair empty. Yike mau doli kode afeomea. Erwa nyabe ne tension. Allo etona elena beki etona ko ye esekpe dodora ya mau eyodo mau tuka kodoyo le sayame. Maintenant it has happened. Cela s'est produit. I say here, ici, the deaf, les sourds, the head, ont entendu. The dumb, les muets, have spoken here. Ont parlé ici. Swollen stomach went down. Est descendu. Not one. Pas un. Okay. You hear the sound. Nene do desi wo mkunula. Doli sesebe. Kaukafuna mau. Eye mi awo de ka plio. Check up. Dodo ki opo nuwe vie to enyebe na dodo ki oporo. Ola premier. We are going to join you in the celebration. And counselors, you have to be there. Bring them out. Na dodo ki opo. Tadwa meya. Check up. That thing which was there is no longer there. Chape ya.
ekloya kansa ya me kanto lele o doro ki o po eye na ma o da se di agba kple mi church pa me kafi kenele o me kafi si kenele o la pora mau chuka nu sianvo Yesu chuka nu sianvo doyo yo penu sian e kakare hihia katama e kakare tepe sia tepe sike ole wo jutupu monya kakale tepe sia tepe sike amo popule la femme yo e gagne church pa me o e gagne terrain ade ji o e gagne be mi dogo wele jutupu yo nusia kaka de hihia katame doyo penuse ho popo benuse dorodo benuse nukunu hoho penuse meka ogbodura tanya wo troya o didi nusia kodemiaji eye mie hwe mie yo fun ple amlema penusia titre chichi benusia fiavi penusia Yesu Kristo Fenusia kakare hihiame. Eye nene doje sinu kunwa taflache va na va me gbaklemi va na va glon. Nusike Yesu a wona wa fiavia nuchi fafa fiavila wona ola va na va me klemi. Nusia la gbasam kachuchu be nusia e la gbasam doyo pe nusia la gbasam amole jujolui dom amole pochim bafao le pochim tokuno le nusem nuku gbato le nukpom ade chuchu to pe ade poka chuchu ole nufom amosiko omlo dobaji eye ometele etechimo la o tititre o le zonzom amosiko bla sentir ali eye omete nonate o jijina ola o troya Yesu Kristo kasi onchi o fo ali o jo eyata va na ba ma o da se didi aklimi ele jo nkunwa ele jo le tepe sike o le joto po monya kaka womlea nkunwa le jo la fima amo le ko wa be po iji wa be po sikole oyo le cho le zonzom la o tokpoa le gbefu o kokpoa eji eye amonto o le son le oro kwisi o le son amesiko pe gere onyesia o mega cho awape afodo anyigba npobo yo azon la egbela nusia e kakare hihiakata me eye o jezonzon o jezonzon o jezonzon o jezonzon mawa ewena o mawa ewene awe ewena oha bega brama wona neke o doro ki okpo hosepenyae nukuna hosepenyae de ne homa wachisia ne kando homa wachia Yesu ekasinchi ovo Yesu ewena ovo chite nazon bafa chite nazon azonle chite naso chite na chikpo nkugbato gbonu le Yesu benkwaji miele jijo mele tepesia miele jijo kpo le tepesia miele aseye cho le tepesia elabe Yesu wonukunu do gao Yesu chiamema o nyelubon chite eye na kafu apeto elabe Yesu wo nyenam Yesu dagbe nyelu bonchi e dagbe le nye gbogbonchi e dagbe le nye nchilanchi eyata iyade kapopo asu game asube mia ahoda sedidia o Dokita Esther eye amesike no tele nye gbonyela Mau yodoele jinu tope edolele me mau won ganene eye vabe yadi dase
Abe, yele akpe dam na mau ke mau wonam lata. Today, so I be me free. No, nothing, no day. I be the for 1 day for night. I feel peace, full pocket peace. But now, so I know the see am again. I be me fine as well. Come down for years, so I be me free. I thank God as well there for years. So now God deliver all man for the war. So now say all man persevere for the look thing what God the show. Say make them go for day. Now so my own thing day. At the time when now for year time, Papa. Why did lead we for ye, oh man, for ye? Bless the Lord. Kakafuna feto. No vinyon masina. Ele akpe dana ma unsike ma wewelata. Ekpo gowe jutu kumonya kakame. Ebe ye mo don pom yo. Eye nano les gens les pen chilame. Que le jutu kumonya kakasiara ma usra ekpo. Eye ekpo haya blibo. Some crutches are rising up. Ekpo le jile tepema. Miele ekpo ma. Looking like that. Miele poma, foasikpe na Yesu. I told you, crutches Metonobe ekpo lo. Second testifier. Eye daselila evelia. Our sister has Mia no vinyon la. 7 years of depression. Let's see her testimony. Mia sebe daselila. Praise the Lord. Kaka funa peto. Praise the Lord. This evening, I am very happy for what the Lord have done for me in this global crusade. My name is Ecclesia Kwasunyu. I come from Banyo. I suffer from 7 years of depression. I could not recognize myself. I could not understand myself. But it was on Saturday, from Impact of the Youth, when Jay was preaching about transform the inner world. So that was the day the Lord Jesus Christ started working in my life. But the depression came back after the message again. It was today at the minister conference when when Jay was preaching about deliverance from fear. Praise the Lord. That is a day that today was a day that the Lord gave my perfect peace. As I'm standing before you today, I'm telling you, my brother, my brethren, I am having perfect peace. The Prince of Peace has visited me. I am happy. I thank God in Jesus' name. Dieu, elle s'appelle la sœur Ecclesia. Elle a souffert de dépression pendant 7 ans. Elle dit qu'elle n'avait pas de paix, elle ne pouvait pas se comprendre. Mais ce matin, à la conférence des ministres, quand le surintendant prêchait sur la délivrance de la peur, Dieu l'a délivré, la paix est revenue dans son cœur et elle a un cœur, elle est en paix et elle rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour elle. Next testifier. Témoignage suivant. Praise the Lord. This is Madame Sabine Nyanga. She has suffered from cardiac pain for over 3 years due to a cardiomegaly. But during the GCK, the Lord did something in her life. We will now take her testimony. Gloire à Dieu. Oui, je m'appelle la sœur Janda Nyanga. Je viens de Limbe, Batoke. Gloire à Dieu. Le Seigneur a fait les merveilles dans ma vie. Dimanche, quand le sous-prétendant a prêché, il a parlé de l'arbre avec les fruits et les racines. J'ai compris quelque chose en moi et que je Moba me aponu eye mese nanele nye lame eye peton si amele dolem eye okpo be ran pribo be dwalen tinye eye o dom broda dokita sike kpo jibe nya ogbo eye ogbon be na ejinya etenvie sike dokita na ma konta me dogo eye mo gbo be
il est me venu ici. coudre un port et tonner. Eye va se remplir la pomme. Eye me le joufou. Be ma be blon nye pouye nyaone. Eye yi ma me chuchu me je ma dogo. Si que me dogo le konji pa me la me ya pomme. Eye article si ko ngonam la nye me plu me gobena ma dogo e tonner. Mon père est mort d'hypertension, ma mère est morte. Et non ya la plus beau be de oui. Et quand ça est ou non, et tonne la plus beau de oui. Et le cancer avait dans les là, ma ou chukam. Et tu as les injections divines. Plus beau de hamela, ma ou kwela chukam. Elle a bena, mais nyebe olaïo dans les tepésia. Et que me le bon ami là. Et vous dans les macho, considère que la nyeme galesem. Que étant bon me tobena, toi si dara physique le veut sembler là. Eh ben nye assis là. Nye assis que me doit dire vous et assis que me si que me tient dara physique dans les aller là. Mais dans le poissinam. Et me doit dire si ben nan. John Kunwa Jolly Nyagbe me kakafuna peto. For 3 years, she was having high blood pressure and also problem of the heart. She said she went for tests and they discovered that her heart has swollen a bit and she was having this problem and it was disturbing her. Then on Sunday when she came here, after the prayer of the man of God, and the man of God said, lay your hand where you have the problem, and she laid the hand. She heard her hand was trembling and something was beating her chest. After that prayer, all the pain, the symptoms, and she believed that her deliverance had been perfected in Jesus' name. Praise the Lord. Put your hands together for Jesus. Next testimony. Praise King Jesus. Kakafu na Yesu Kristo. Fiavila. Kakafu na Yesu Kristo. Doyola gan. Left tibia fracture almost 2 years. Mia po mia noya. Fungene. Venye si afungene. Le gbera megbela mi kwela. Ekobe poaji. Eye no yilo to fienemi. Mia dakbena mia to alumie paso sikeva kamalo. Eye consider sikeva ilamila. Maide on Thursday last week. Maide konji icho. Eye dokita biombe. They realized that Matrova I had elective since Elabe 2021. Nye and so I've been suffering from it. Afwa That they should remove the afwa iron be that was afwa inside my leg. lenye 20 kape blave vole kiame. They removed the iron. They had 2 major operation that they did. Eye owo dole owo edo chevele afo nam de ka de clo de ka le afo nya afo anchi. The doctor will shout at me and say, please doctor, I'm not feeling fine. Eye me yo dokita me tona dokita be na nyemele haya chuchuchu. The doctor Eye took me me to konjila his office. Dokita tona be He tested the knee was too hot. They used a syringe and sent inside and removed some bloody liquid. O They told me this liquid they have to test it in the lab. o de abiklumenam eye o de chiareto. I said, doctor, please allow me to come back to Douala. Let me tell my family because I live here in Douala. Mele Douala be Douala mele e me jima ko ba Douala ma ba ponye fumia. I went back to Tengene. When I arrived there, the doctor just took me almost entering the hospital. Said, are you ready? I said, yes. They asked me to undress in a room. I had to undress and enter the theater. The operation back as it was at first. Wow, dona mamla immediately when they did it, they discharged me from the hospital. And I said I must be in the crusade today. To the end. Ameremonya bola meletoji vasere nu emetona ma oberale na me nye gbogbo wa o de ka gba pe ma nyagbola pe gbogbo eye zereka na ne pe nsiare pe gere menye kwa me dakware kwa eye me jezonson eye me gbo be Yesu ne we Yesu ne we na
Yesu ne wena. J'ai une salle d'opération. Eye. Ça fait 2 jours, il ne pouvait pas marcher. Nkeke venye sia, makate mason. Eye ma kasi pe ponchi. Eye echokpo dangbe atema ason ke magalepo. Echu bandala fo. Eye o Jesus son. Mi kwela ele ntole son. Mi kwa on Yesu ngakwa. Yesu kakakwa. Ekpokebele o tole son la Yesu ngakwa ne. Eye mo pe nu sen la e wodo nu sente. Mi kwa nu ti fafa fiavia pe nu sen ele agba sam. Le Seigneur, oui, je crois. Tu vas bien, maman. Tout va bien pour moi. Je le crois. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Je le crois. Seigneur, je le crois. Après toi, me recevez. Nous si à nous. Le nuit nam. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Tout va bien pour moi. Amen. Amen. Next testimony. Nasedila Bubu. Praise the Lord. This is Mama Yabi Felicia. She has suffered from severe lumbosciatic pain for over 4 months, making it difficult for her to even bend down. But after the prayer of the man of God, the Lord did something in her life, and she is here today. Le mo pa me abe gbodola ma wo nkan nyanu ape agbeme. E ba be yadi da se. Abin Jabi Felista. Nko yen Felista. For down. Achiron omo to 5 months where I know the week of stand so. I get pains with my knee. I get pains with my back. Then I get pains on the doctor. They told me. Say me go. They never see where I want die. Then I don't follow prayer. I don't go for original doctor. They don't hear me. I stand straight. I feel walk and I run. Eye le morfe gbedora mo pa mi abe gbedora me gbe a mi po mi anu ala ye nto le bo eva le bobo ele ko eva e ko croaji que mais elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'on ne voit rien. O probenare o me konane ko jinu aton be ve sese que ebe ya va mau se ken do yola van bola elle bobo elle zonzon me gal ve ya de que ce mot kaka funa peto. We have Sister Kokam Benedict. Sister Kokam, man of God has healed her from 2 years history of migraine and 6 days history of severe gastroenteritis. Let's hear her. Mau yo donovia le dolele evesime. Ele fukpem preveniesia. Bada kwela mau le jutupumonya kaka. Ke mau jrea wo dodo osia nam. Eye mau pamia le gbedomna kosiragbe. But I just said that let me stay for these few days to see. And I also want to testify for the accident that I've passed through. I've passed through different type of accident, and God always sustained me, and I'm strong and healthy. And I even know that as I'm standing here, my family has seen me at Melon. All of them are very happy, and I thank God for the man of God, that God should give him long life, and he will go heaven as Enoch in Jesus' name. I claim by faith that everything from the crown of my head to the sole of my feet, today I'm liberated from those sickness, and God should liberate also each and every individual in Jesus' name. Gloire à Dieu. Kaka funa peto. No minyon koka. Pe venye sia. Ke agbota. L'on no fudem nai. Eye ke mo ba me abe dasi la fisike. Tolele alela. Eye ke dasi le tala. Toa gamela. Bora agbota ma ejo eva be ade dasi.
que sa guérison est parfaite. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to inform you that we are all listening to these testimonies with the Assistant Consul General of the Republic of Equatorial Guinea. J'aimerais vous rassurer que nous écoutons tous ces témoignages. Put your hands together. Avec l'assistant du consultant général de l'Équateur. And we also have amongst us the General Superintendent of the Full Gospel Mission Cameroon. Le fondateur de la mission du plein évangile Cameroun. Reverend Sonken. So we are listening to all these testimonies together. And we have Reverend Tanto Kenneth in our midst. And Reverend Botake Christopher Ison. And other men of God. Next testifier. Praise the Lord. We have Shirley Laughlin, who has suffered from internal hemorrhoid for over 7 years. Today, the Lord did something in her life, and she's here to testify. Elle est dans l'empire amandrien sia que ma yo do e ba bia ka fuma wo e yadi da se. Praise the Lord. Praise Master Jesus. I'm here to testify. Me ba ma di da se. I'm here to testify. I was suffering from internal pile for almost 7 years. There are some certain food that I cannot eat because of this internal pile. So this usually pain me. Sometimes to go to toilet, I cannot stool. I use my anus before I can stool. So sometimes usually the stool will come out with blood. So yesterday when I came here, the man of God prayed. As the man of God was declaring, I put my hand on my stomach. He said that any pain, put your hand on your stomach. I put my hand on my stomach. And then I feel some moving objects inside my stomach. Then after some time, as the man of God finished the prayer, and I went back home. I bought this gadget. I went back home. I tie it on my waist. I said, God, I know that this man is a servant of God. Whatever, anything, whether it's poison or whatsoever that is inside my stomach, I sleep with it, and I get up to I tie it. I was living with it till I came back here this evening. Then when the man of God was praying, he said, put your hand in anywhere that you are feeling pain. I send my hand into my anus. I send my hand into my anus. Then when the man of God started to pray, my stomach became swell as if I am pregnant. I started to feel pain. Suddenly, I did not know what happened. I started to manifest behind there until I fell down and the stomach went down. That swelling, he went down. I praise God today because I know that I am free. God has set me free today from this internal pile for 7 years. I thank Jesus. Elle s'appelle Loveline. Elle a souffert de l'hémorroïde interne pendant 7 ans. En venant ici, elle a dit au Seigneur, depuis hier qu'elle est ici, qu'elle ne doit pas rentrer avec ce problème. Pendant que l'homme de Dieu priait, elle a imposé la main, elle sentait ce mal. Et elle dit qu'elle a senti les objets marcher en elle. Elle a senti son ventre était ballonné à l'instant. Et après la prière, le ventre était descendu complètement. Elle sent son corps relâché. Elle a s'assuré à elle-même qu'elle a été délivrée et qu'elle est guérie. Et je crois qu'elle est guérie par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Faites un bam pour le Seigneur. Unto the Lord. Nous allons passer en ligne pour le témoignage. Indeed, Novi doro kyopo afisi afisi kenele ya doro kyopo ngedo jole yabala aji eye dole vuandi o jo kote abagbanjo le yabala oji divine intervention after last night's ministration by
Pastor Dr. W.F. Le mo pa mi après gbodura me gbela. Has done it again. Ma un se kata to aga weko weke. Francisco, a 6-year-old son of one of our pastor from Angola, was sick. Angola be paso yesterday morning, he lost consciousness and was rushed to a clinic. He was referred to a hospital. According to the father, where he was admitted and placed on oxygen under intensive care. He was in coma, and the situation seemed hopeless. Now, guess what? The father attended last night's global crusade, where our general superintendent prayed with heavy anointing. The Lord God Most High, ever faithful, gracious and merciful, answered. So in the early hours of today, between 3:30 and 5 a.m., the boy regained consciousness and body functionality. He is now able to eat and drink and is no longer on oxygen. Praise the Lord. De haya blibo kakafuna peto eyata novi dodo ki okpo nous sien kaka e kaka de hiyame nous sien ele agba sam de l'un de nos coordinateurs, le pasteur Yesu le kasia monji pike o bebe sesialo dolelialo kansa ya diabète ya visaya nkaye doleleo etadwa meya zando madano ya wetro ya Yesu penusia nuchi fafa fiavia penusia Yesu make sike dagbela monti le Galiléa ntome le Capernaum ntome le Zebulon ben ntome la Yesu make le doji wotro ya le mia dome eye ekasinchio tepesia tepesi kenelea eye swasio bena dodo ki okpo ameyo le dasedim la entre 3h30 et 5h a repris conscience eye mikpo nye paso be viala ke nu jeju kokko ede konji eye etoya ejo va jutupo monya kakabe ya kpogo jutupo monya kakame enya go bebe vi le konji odo oxygène la fima que le gbodora me gbera devia e fond haya e fond le coma me dogo le coma me eye le nudum ele nous cinq gende ya mama. It was very embarrassing because once the attack come, he fall to ground and start manifesting like an epileptic patient. He suffered this for good 8 years. But on Sunday, the attack came as soon as he got to the front of the church. You can see it beside and remained there till the pastor came up with the power of God that night. As the pastor prayed, he woke up in surprise right in front of the crowd. And that was the end of the attack. Since that till now, he hasn't had any attack again. 8 years praise the Lord. Yebonko Fatai elle est Lagos obechoka kabe de vimekia elle na do kaba jusqu'à 3 fois par jour comme le bereka alon kekereka mea 8 ans. Mais le dimanche dernier, j'ai ton bereka alors on a crise j'ai ton bereka et nous a pleva du tout pour monya kaka mais et bon crise ake et jani avec la puissance et passe au vava dok bera pe mo be nous 5 ans mais que passe à dok bera mais be voilà et tu te plale amo kata bon kume et ko doyo et zereka poa jusqu'à maintenant il y a plus kaka considère gbejia me kan na file ke globe tale room la mele hojodo file ke leve ke Yesu yoto blibo Yesu higher blibo itching in my lower body for over 4 years. Praise the Lord.
Mau yodo nyanovi ele cho YouTube Anani Abdallah ele mau kafun ele be mau yodo cho la me rojona me sime sike pe dolen wo le pe venir sia at the left side of my waist about 3 years now. Yes we ne Anani I placed my hand on my body at exactly where my problem was. Simeke mon pas mal gbedona no viabe ye cho ba si darafi sike dolele ale boane boha hen chokana sur le côté gauche de sa poitrine pendant 3 années. Mio pa diale evum ke mama me be nya dasi la fisike dolele ale la zereke we kwa e podo yo blebo ye pe ku yanu cho kaka funa peto Yesu. I had pain at the back of my head. After the prayer of the man of God, the pain. Le mo pa me ape gbodora me gbela no via de kabenale ye pe hundome le yevem à sa nuque mais le hundome le yevem le mo pa me gbodora me gbela pora bebe se sia e dozi sereka Isaac Luben le jutopomonya kaka mea ebe njo juruade gere yepe miope kuviaji echo le mope ame abe gbodora me gbela pora ye ya gatem akpol nuye pe ye pe mionkwa nuye eye novi doro ku okpolo enu si amenya pakpa o nu van van nu kunu benya onye hose benya onye hose le Yesu Kristo pen koji Yesu pen koji Yesu Nazareth dola pen koji eye fiavi nu chifafa eya nu chifafa fiavi la ele doyom amen Yesu make metrona o eya ta meka o dolele o aliya o kajo na ira sikpe ame a chite na dolo ki o pola ekloya chite na dolo ki o pola zon la zon eye no viare be yepe adule du eye na be ye meka tele nu dum nyo yepe rocha le yeve ke Yesu yode o troya o kafuna peto doyoyo na o nkunu na o kachuchu na o ho popo na o o doyo anayida. Can you praise the Lord? Ela Yesu ewela Yesu ewe minamia kafumau minamia subomau leo leji hajima mi ponsi ke Yehowa ola mi ponsi ke ma wona mi anoviora mi ponsi ke ma wona nu chumara mi ponsi ke ma wona nyonumara mi ponsi ke ma wona sohemara ewe nao ha kafumau chobubu na mau chododore jina mau Next testimony. Praise the Lord. By my side we have Sister Mba Alvin. Suffering from hemorrhoid for the past 19 years. Praise the Lord. Alvin. I was living in Equatorial Guinea. I just came back home for searching for solution. Since 19 years ago, I had but I didn't know that I had pile. Till 2 years ago, every time it comes I wasn't feel like my underbelly is paining me. So when I started go to church, the pastor in my church said, you have a spiritual pile. Paso don't even know. But the pie started showing. Every time it come out, it is scratching me like. So when yesterday I came here, when I came back in Cameroon, I wanted to go to Nigeria.
ye va na Kamalo ke jibe ya ido Nigeria yave do ya podu nchira fima ye be passport a ye be atro passport ye hafi ya jo ye vient chugban pastor of his ministry etonambe enoye mega fiade ko oda joto pumonya kaka le Douala va joto pumonya kaka man so from the day this process esime ke joto pumonya kaka chegomela ebe maide joto pumonya kaka till day before yesterday night he said mom ebe go to that process oda joto pumonya kaka ebe yin medayo ebe mama koko echo nyai ela mo no te ko so yesterday echo va ya from Susan and bring me here eva ova klonva te pesia my testimony started but yesterday da nye da si dia je come cho eso witchcraft mami water and spiritual husband ye po ka chuchu so long mami water pe gbogbo si me ebe la bena e son le si le gbogbo me setback in my family yesterday so today again I was the one telling my neighbors the place I go yesterday, that God there is very, very powerful. Afisi ke choa. To touch you. Na mo ba me ma kasin cholo. Ebe ne gbon ya gbo ho se kwa ave me now. The last minute I will be there. So as Papa was preaching, he said, the key is in your hand. Mo ba me be sanfra la si o me. Ebe me o me ga ere nya gbon la leke gbo. Ebe sanfra la si o me. I say, Father, don't let me go back the way I came here. Nyeme gana we na ma joya fo me ale sike me vo. Go back safely. Na ma joya fo me. So by the time Papa said, touch any part of your body that have problem. Ebe afike kuhia le na da si na fima. I know the problem is mostly here. Nye kuhia ele nye. By that time I don't even understand myself anymore. My system started to. Zereka kwa enwa le blue podomena. Zereka kwa. Don't have fight anymore. Ewo me hwese na ne keme gbale o. Me na ne keme gbale koku ajo. I glorify the name of God for him. Waka fo afeto wenko. Ela be ma wonye. September Alvin et Dieu a accordé un double miracle depuis hier. Dieu l'a délivré du problème de mari de nuit et aussi de la sorcellerie et de l'esprit des eaux. Et aussi, elle dit, elle avait l'hémorroïde pendant 19 ans. Et ça lui a beaucoup tourmenté. Mais ce soir, l'homme de Dieu a dit, la clé est entre nos mains. Et pendant la prière, elle a posé la main. Et Dieu a opéré un grand miracle dans sa vie. Et en ce moment où elle est placée, elle est complètement libérée au nom de Jésus-Christ. Our God is great. Next testimony. Praise the Lord. This is Mama Sibenu, who has suffered from neurological problems, causing her serious cramps on her both hands and feet. But after the prayer of the man of God, these 2 years problems something happened to her, and she's here to testify. Praise the Lord. Yesu kwe haya na melo. Yesu kwe la haya o. Ami aleke matema haya o. And so-called nerves has been very stubborn since the thing has been worrying me. But the merciful God who brought me here, there was some time I used to do that these people not allow me to do it. But this particular time, let people see that God has done it for me. Can I do it? Doctor? Doctor? Okay. Don't used to allow me. He don't used to allow me do this sport. So when I tried it, I saw that I was healed. See me do it now. Kakafuna mau Mama Simenu ebe prevenye sia bena ebenare yepe a lo jenachi eba fo chan jenachi ebe le gbedora megbe kwara ipo kachuchu opa ento ya yin gba le won ebe nke mate o je no dachi ya wele je o la funa blue mi kwasi pe na Yesu Kristo. Did you see how Mama was pumping? Mi kwale sike nyano ele o pompa. E kwa ele pujulejo
in our life. You see how Mama is joking now. Amen. Put your hands together. Amen. 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 We have an important personality listening to the testimony with us. Novio, Togovio, we have Sa Majesté chef traditionnel du 3e degré. Ngodi. Yes, He's here with us, listening to the testimonies. God is doing great things. Saturation. Okay, we go to online. Indeed, it's an avalanche of miracle. As we bring you this testimony from Port Harcourt, Nigeria, where is saying, praise the Lord, and healed from chronic cough. Gloire à Dieu, nous avons tout de miracles en ligne et nous avons un témoignage qui nous vient de Port Harcourt au Nigeria. Guéri d'une toux chronique. Gloire à Dieu. Healed me totally from tumor in my womb and dizziness. Praise the Lord. Alléluia. John Nigeria. Elle avait mal eu de plus beau. Nous t'entendons nanetin et au fodome et un coup me donne hein Yesu yo doit plus beau et foutiag nous adore les foutiag ban et Yesu doyola Yesu kachula Yesu amenuvela Yesu ametapola ewe eye novia debe ye podoyo cho que le pasteur Kumuyi ait fini de prier. D'enfant sime esime que mon pas ma dogbera eye Abbas Tairu YouTube ebe podome no evem ma domele de podome vene que le mon pas ma godura me gbele memera gbela ye podoyo blibo podome vevia enonte à Lagos et il avait des douleurs. Et ata mele gbona obe Yesu enye doyola vanva Yesu enye kachula vanva le samedi ayo dona o ke o ma so kakla asio o ma so kakla atonchi o Yesu ela weno amlimae e ata hoya majiseko ayo dona o ayo dona nous c'est kakare hiya progodome nous c'est elle dowo nous c'est elle chukame nous c'est elle nabe dolole a potiagban YouTube elle a été guérie et novia les dit dans sebe douleur au niveau de son foie mais après la prière de l'homme de Dieu la douleur a disparu et dit maintenant et jinu amasi de kenyesia que mon pas me godora me gba ko haya blibo adebayo ebe middle of my right chest ye be akota pe dodomea ele yevem que les mots pas me appellent Godora Megbea Yesu Christo kasi enchi Yesu Christo perusia echukae kafuna apoto kafuna de la Yesu doyola me quand dolele sikele lamena oro me quand dolele etia akota ya photo me ya me quand dolele wotre amo pa me adogbera be wo katono photo bagban mo pe nu sia ne de dale nya pa gbome eye we eye ayodeji ebe kafuna ma o ye podoyo cho la congestion nasale tadwa me gbapre ngochi pokrosime eye mia de Facebook eye Princess Ola ebe kafuna ma o bena ye etadunai alegbegbe ke esime ke mo pa me adogbera difficulty in breathing ceased and the severe headache gone. Podoyo eye ye ponku pe kawo ha de la page Facebook du surintendant ou Princesse Ola
dit qu'elle avait des difficultés à respirer et des maux de tête sévères. Mais d'après la prière de l'homme de Dieu, elle était totalement guérie. And now we return to the word written over here. Kakafuna peto amesia mesike si daselila owe mi va mi poasi pe na Yesu elabe Yesu ekasi ame jukonchi ekasi hihiakatanchi ekasi amesia mesike le connecti anchi Yesu Kristo nuti fafa fiavila Yesu make elle doji me trona o yepen kwa me tro o yepen usia me tro o Yesu la nene yuela Yesu nene yuepen kola na kpo haya na kpo doyoyo na kpo kachuchu na kpo dododo agbankele ji o nono me kemenele o adika kele wa gbe amo Yesu ela wena o Yesu ela haya o Yesu ela yodona o Yesu kwe sinsiale ela bo ngule libena o jonu sen siko le jipo pe anigba de asi menae mi heida ojuko kata yinu sonla o ya demo chitano le tola vila kle gbowo kokwe la me bola nyela me le pe mi keke okata va se hiya me ponu eya ye pomiele le tefesia ye pen gbedodoa penu simple dona pomiele le tefesia Yesua ele kasia monchi Yesua le yodona mo Yesua ele haya mo Yesua le degamo Yesua ele diamoto la abusampe gakpame ele chukamo le gbogbo sime ele nabe Nyaga de Dio pe alele jo wa be krole jo amesi ko le poa o jo be polo fungbe ba fo le chikpo le azolizom nku gbato le nupom eye toku no le nusem eya ta me kan ono no me o yo Yesu la eye gba kokuchi o eye dia fi podeoda eyata melenu hlon wotroya be o sike pogon jutopo moya kakasi amela Yesu yodo dodo ki okpo me kafi sikenelo dodo ki okpo ebena nemi ho village sela awo mi abrodevio Yesu Kristo wo abrodevi van wotroya Yesu Kristo chuka wotroya Yesu Kristo haya wotroya Nusia kakade hihiame Nusia kakade togo cho anyehe yide jehe cho hejepe yide yetorope Nusia ekaka de togo eye nuchi fafa fiavila pe gbogbo lagba sam le togo kakafuna peto demia tema chitere ju nemia adogbera ma han chitere wa foji la chitere wa foji da pena mau enu sia nsike o lata ton keke gbanto aji vado keke mamleanji nukunu tohe nukunu vovo jo luvon po hokpopo kokonyenye totro vape eye Yesu Kristo la kasia monchi doyo pe kachucho donchi la na ma pe chukon mi ape ma wa nyo eye nuchi fafa fiavila la aye we eye nuchi fafa gere jome chi fafa gere nchilome chi fafa gere mi ape kotame chi fafa gere mi ape pomome aye dakpere maude mo fa mi ata mi do gbera be mau ne siamine yeye mau ne chonu sem black bane eye esia esike wa a yide
Monya Gbogbonjila, Jesi Kwenu Kuno, Wadokpe Enyara Ji, Nya Dogberade Pasobe Esonta, Maone Don Senyama, Maone Don Senyama, Bena, Dogan Sike Le Eji, Nya Dogberade Plola, de Sia de Be, Plola de Sia de Ta, Siko Pokomele, Dodo Siame, Mikafu Apetolo Ota, Mikafu Apetolo Amosiko, de Gbefan Tutopomonya Kaka, Amosiko no parti technique, Amosiko na bemiete Pono, le Jipe Mokono Dila, O Maune Yofu, Maune Dole Funabe, Hone, Eye, Bemia Dogberabe Amesiame, Why de Bapume, le Jedie, why Bapume Jediere, Nane Kejob, one Kame Gajora, Mane Kejo. Dogbrane apeto Dogbrane apeto Nyabia bena Maufe amesen wano maufe ametakpokpofe nous sente maufe ametakpokpofe nous sia ne jemia dometo de sia de yome wa kpomiata le miafe agbenkekeo katame Dogbrane apeto Because he has answered our prayer. Mida kwela bene tonemi le Yesu ben come mie dogbera le mbao nous senkatato le jipo mie kafu onko le ngao sikene wolata le wo simple son d'etat be ne fon onenyo wo subola le isia o tongbeme be amesike diagbe fan wo nya blibola kata mi dogbera bena yepe subo doa ne gaiji wa detoreji le Yesu bon come emi dogbera bena so he sike o klo e o dogbera wa tabe wa tro e wa pe jijimeto la mi dogbera be siane veme le Yesu bon come benu no la ola be jesi penu kuno no jolo be subo dome be amesia mesike ho pogo ho popo mela ne suosi eye na nabo wa no hosela mele Yesu bon come akpeno la bene tonami le Yesu bon come mi dogbera le. Remember that we have our convert banquet na jimetrola yo a dodo gododo le nami le kosiragbe le jinu enelia penkeke veliaji kosiragbe eyata tepesi ke o wojuto pomonya kakalela jimetrola yo la gododo le nao eye wakpo wogbo bena wachi apetola me togo yomi wado dodo ya pelo nu wotroya eye mi hwesebe Yesu Kristo la ekasi miachi Yesu Kristo la yodomi Yesu Kristo la hayami eye mo pa mbeve pra me takpopo ne nomia chi le Yesu ben come eye ma one yirami eyi echo orchestra. Abraham experienced name was changed. Sarah experienced it, and she got laughter, experienced it, and he went from hiding to leading. David experienced God's beloved. Elijah experienced it and brought down fire. A healer has come to you. Has come to you. A redeemer has come to you. You will not miss your miracle. Now, it's your time. Supernatural in this month's Global Crusade themed The Glorious Visitation in Life in Ghana. God is ready to move. Our ministers, church workers, and professional conference team enable for the end time harvest. The youth aren't left behind as they are moving heights with the Impact Academy,
Join us from the 28th to 23rd at Independence Square, Osu, Accra. The Word of Power would be broadcast worldwide through satellite, radio, TV, and the GCK social media platforms. We will be blessed by glorious music from choirs around the world and engaging worship led by Jared Anderson. Christ is ready to visit